Oh, ndozi ọdịnala esigo amigwe bịa, Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Ụmụ ibe anyị ekene unu, ndị ndozi ọdịnala Igbo, nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu. Asị m na ọ ga-adịrị unu mma n'ụbọchị nke taata. Na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha kwere n'ihe otu kwuru, ndị agha si n'eluigwe gbarata, ndị agha ji ama nke si n'igwe wee bịa. Mana tupu anyị aga n'iru, na anyị ga-ekene godo ege, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Tupu anyị na-ebido, anyị na-ebido maka ndị amaghị ihe gbasara national anthem anyị, our value system, Igbo value system, nya bụ ama nke si n'igwe wee bịa. Tupu anyị ekwuo okwu, a sị na agụghị ụzọ agụghị ọnụ anyị na-agụghe bụ ihe dịka chi si kenye. Anyị na-eji oji. Ihe mere anyị ji eji oji ka anyị ga-agwa ụnụ taa. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ anyị a na-akpọ ntọala. Akwụkwọ nsọ anyị a na-akpọ ntọala, which is our tradition, which is tradition of the earth. Ọ bụrụ Igbo tradition, is tradition of the earth, earth tradition. Anyị na-eji oji. E nwere ndị na-acha ọcha, nwee sie ụdị dị n'iche iche, onye ọbụla dị n'ụdị n'ụdị. Ọwụ na ịmaghị ụzọ kpụrụ gị, you are bound to fail. Ịmaghị ụzọ kpụrụ gị, nwanne, biko ajụrụ m gị ayịyọ, don't blame anybody. Knowledge is power. Know thyself. Mara onwe gị. Onwe gị bụ that your body, gị na onwe gị, mmụọ gị na gị, mmụọ gị na your body, spirit and soul. Know them. If you know them, ọ ga-adịrị gị mma. Onweghị onye nekwa anya, mkpụrụ aka ise naanị agha, mkpụrụ aka ise ha niile aha ya. Onye ọbụla dị n'ụdị n'ụdị, onye ọbụla nọ n'ụwa dị n'ụdị. A sị na ọ bụ ofu nne na-amụ, mana ọ bụghị ofu Chineke. Onye ọbụla dị n'ụdị ya, onye ọbụla dị n'ụdị ya. Ọ bụ ihe mere ndị ojii ji ata ahụfụ n'ụwa ka m na-agwa ụnụ. But if you want to take ihe anyị mawa, anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala, ụgbọ anyị apụọna. Ịchọzi iwere, ọ bụkwa na ịchọghị iwere, is your own personal problem. Eblem kwa na mmadụ n'anya na miro, onweghị ga-afụ na miro. Anyị ga-ebidogori na our value system. Ntọala Igbo. Ntọala n'oyibo means equity. Ntọala n'oyibo bụ equity. Ihe bekee na-akpọ equity. Ịmara ihe bụ equity, were ya ọgụgụ gị pịa equity, ịghọtago. Nwere ike ịfụ ya ọfụma because mana asị na aka mma n'oyibo. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dịka uwe gị. Ezuna ori gị, agbana m ụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, yiri ezi omume dịka uwe. Ụmụ ibe, ịma na nwata na-amaghị agha na-akpọ ya aya. Ịma ihe mere ndị ojii abaghị uru n'ụwa? I will tell you today. Onweghị ebe ị ga-aga n'ụwa ndị ojii bara uru. Onweghị ebe ndị ojii bara uru n'ụwa. There is nowhere. Onweghị. Not Africa, not Asia, not Europe, nowhere. One single thing bụ the source of that thing. One single thing. Nna gị sị gị, negodo anya one thing, just negodo anya. I will first tell you the weak point before I will give you the answer from ntọala Igbo nne nna nna anyị gwara anyị. Mma esi na akwụkwọ anyị. I cannot say from anything. Mma see from ihe nna nna anyị gwara anyị. Ọ bụghị just inwe akwụkwọ bread. Ịghọtago? Akwụkwọ bread is not wealth, is rich. That is why every rich ọbụla ifuru na-abịa from IMF. Ọ bekee represent bekee. Riches means bekee. Riches means bekee. As long as ị na-achụ ọkụkọ, ịbụ ewu, nwa bekee bụ ọkụkọ. Ịbụ ewu, nwa bekee bụ ọkụkọ. As long as ị na-achụ ọkụkọ,
ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwa ngwongwo ọsọ, maka na ego bụ rich, which is bekee. So as long as you don't understand this thing, nwanne enweghị ebe ị na-eje. I will first tell you your weak point before I gwa gị the answer, maka ọ na-eme atụpụ nkịta akọrọ egosi ọgara kịtọrọ ya mbọ. O nweghị ebe ndị ojii ga-aba uru n'ụwa ọ bụrụ na enweghị ebe a bịara uru igwa m. Every resources ifụrụ n'ụwa si from ebe ndị ojii bi wee pụta, the whole resources, because I can crude. If you bring gold, iweta gold or the crude or the include nature, iweta diamond on a crude nature, iweta oil or anything ọbụla iwetara as natural resources na crude nature, ọ dị na crude. Onye ojii wu crude, onye ojii means crude. You got that? Then let me tell you why. Number one problem bụ sense. Sense ka a na-akpọ perception. Sense, ihe unu na-akpọ education means to develop the mind, which is evolution. Eji wee gosi unu that monkey, ịghọtago, see from monkey pụọ mmadụ. This thing happens through perception. It happens through perception. Eji wee sị gị na perception is the key. All sense. Sense, perception happen through sense of the mind. Okay, now oji bụ ụzọ, ịghọtago, because once a mụrụ nwa ọfụ, ịghọta, ndị be anyị bụ n'onwe ha. Once a mụrụ nwa ọfụ, nwatakịrị aha ọ gburu isi, ọ na-afụ ụzọ. Nwatakịrị aha na-afụ ụzọ, ịghọtago, ọ signify ignorance, ịghọta. Then oji means ignorance, simple. Now ọwụ na ịpụta n'ụtụtụ n'ala Igbo, ịfụ mmadụ ịgasịa nwa m ọ nwanne ịbọọlachi. Ịbọchi wụ early morning sun. Early morning sun esighị ike, morning sun esighị ike, ọ dị light, o nweghị power, ịghọtago. So ọ ka na arise, so o need 360 degree to push up. O need 360 degree to push up, like moto na-arị ugwu, ịghọtago. So ndị ojii, onye ojii, otu a nwa bekee nọ na, onye ojii means wealth, nwa bekee means rich, ịghọtago, which is desire and illusion. Nwa bekee means illusion, gwa mean desire. Ọ bụrụzie na ịhapụzie this desire gachụwa illusion, inwe nsogbu, ịghọtago. Every education nọ nwe na bone today ọ bụ illusory education. Okay, ọ bụrụ na enweghị wealth, inwe wealth mana ịmaghị value ya, mana ichere how can you know the value? Everything ọ bụla efere nwa bekee gwara as money from wealth ka asị nwe the value. Ihe niile nwa bekee nwere, everything ha nwere as rich, value ya bụ na wealth ka ọ dị, ịghọtago. Na equity ka ọ dị, because ọ bụrụ na ịma about market, ịghọta ihe na commerce, everything about rich is in equity. So ngụwa bụ onye ojii, ọ bụrụ na ị magha ihe bụ equity, then that is why you lose your identity, because all identity is equity. Your own identity, you means equity. Nwa bekee means justice. That's why anywhere in this world, nwa bekee na apply justice. Anywhere in this world, as long as this world is concerned, nwa bekee nwe justice. Nyanwa all his own portion to punish the offenders. Ọ ihe ọ pụtara ụwa. Ndị nwa na onwe pụtara ụwa as equity. Ịghọtago? If ọwụ na eme ha apply equity, nwa bekee will be justice on you. Ọ bụ na nwa bekee weta injustice, i were equity so ya. Ịghọtago? Aka nri kwụ aka ekpe akwụ aka nri. I were equity so ya, he will fail. O were justice so gị, you will fail. Ịghọtago? So that's why o ji wee gwa unu in the beginning. Ọ gwara unu in the beginning. In the beginning. Ihe bụ ihe m gwara unu before. Anyị gụrụ na ntọala chapter 1. Amadioha after agbara, after explosion, ọ bụ igwe Amadioha pụtara with laws o nyere unu. Ịghọtago? This laws bụ equity. If you violate this equity, you have injustice automatically. Everything na-eme n'ala Igbo bụ this thing, all this source ka o si. So nwatakịrị pụtara ọfụrụ as you an embryo child.
onye ojii ọbụla bụ embryo. Iwere this information of nwa bekee tinye n'isi, ọ gaghị work because ihe a bụ ịsachi. Iwere datin tinye n'isi nwa onye ojii, it cannot work. Onye ojii nọ na America, the same school onye ọcha jere ka ọ gara, the same school onye ojii gara na America ka onye ọcha. Why onye ojii ji nọdụ na Chicago na-agba egbe? Ka ihe mere onye ojii ji nọdụ na Chicago na-agba egbe na California ebe onye ọcha na triumph for the same place? Why? Because education aha bụ ịsachi ọha ịbọchị. Ịbọchị bụ ezi omume, ezunori, agba na agba oge ịfụnanya. Nya bụ ịbọchị. Ị ga-abọrịrị chi tupu ịsachi. Because in fact, you will live to see what I'm telling you. Enwere ihe unu nwere ike imegide asị ị na-eji oji cross this road. You can't unless you pass this way na agba gị. If you don't pass this road, you will be slave forever and ever. Forever and ever. Because this is as it was in the beginning, is now, ever shall be. As it was in the beginning, is now and ever shall be. Onye ojii is a morning angel. Period. That is why you are attracted to nonsense. Ofu ego na amaghị ahụ na ahụ jigijigiji. Ụmụ bekee nwere 20 billion, onwe ihe ọ chọghị ịma. He is still moving up. Onye ojii for 100,000 na amaghị na ahụ jigijigi. Because you are a morning angel. Blind by light. If once you see fancy son, onye ojii for fancy something. That's why onye ojii for nwaanyị mara mma, he cannot withstand it. Onye ojii for moto mara mma, he cannot withstand it. Because these things are isachi. They are illusion. His energy is not up to that level. Until you just program yourself how to control this desire. Then your mind will challenge them. But all when they any protector to challenge this thing, they will come and meet you and they swallow you. You got that? All when you any protection, these things will, the light will swallow you. You can hear me in JJ. Imagine that Oji means absorb of light. Imagine that Ocha means reflection of light. And onye ọcha na anyanwụ. You don't know. Onye ọcha na anyanwụ. Onye ojii na anyanwụ na. Onye ojii anwụcha ya may absorb all light. Ogbo oge isi. Onye ojii ihe ọbụla na-ama n'anya na they may attract. Onye ọcha fe oponu because all his nature. But onye ojii fụ ofu ego to. That is it. That is why you need this protection. This amụ igwe bụ protection. Igwe bụ ike. Protection. Ọwụ na onye ojii ọbụla etinyeghie onweghị uru ị ga-aba. I'm telling you. Because all this thing, you are the one who choose to start this fight. You are the one who choose to start this fight. Because you were in the Garden of Eden as in embryo, as a child in embryo. You were once in embryo as a child to develop. No, ị chọrọ ihe ọma, ihe na-ama mma, ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ. Look at your condition today. You got to go today now. The same people. Look, somebody foreign religion. The same person na-ekwu maka freedom. Ọ na-eme ha na onye a n'idiri ọgwụ n'idiri paracetamol. Oge onye ka nwere foreign education ka na-ekwu okwu freedom. Onye anụnwa n'idiri paracetamol. Ọ n'idiri ọgwụ, ọ n'idiri he need medicine. You got to go. So if you na that important. If you feel that education is not important, education is not important. It's my right. Education is not important, but country is important. Education is not important, but country is important. Religion is not important, country is. Culture is not important, country is. How can you explain this? How can you explain? You cannot give yourself education of your own. You can't. You are incapable of doing that. But you are capable of putting a government. How? How are you going to institute a government if you don't have an educational system? How can you do this? You marry here with sense nkete. You cannot define sense. And nature country, people will live inside. Now you see why countries of Africa, they always fight, always in fight, because they don't understand the basic nature of life. The nature, why did you have big nose? It's your responsibility to know. Kedu ihe iji nwee isi mkpụrụ ose? It's your responsibility to know. Kedu ihe iji na-eji oji? Kedu ihe your skin ji wee sie ike?
This is knowledge of self. You have to know na ịma gị ya nwanne, count yourself out. You gotta go. Oh, na just don't stop being pity for yourself. You gotta go. Stop being pathetic. Stop let them. No, stop all those things. Go straight to the point. You gotta go straight. Go and kill yourself. Go. Cure the disease once and for all. This disease will leave you. Only they ready to cure the disease, then get ready to live by it. Because today, okay, look at today. They are busy. They are busy. Commerce. Nwabeke created commerce. For Nwabeke, this commerce is not for you. It's not for you. That's why you make the commerce for 100 million years. You never triumph. Everything you sell in the market is import. From A to Z. If you ask Dangote how the cement was made, you don't know. Dangote nwere ike ịgwa gị how ka esi eme cement. He don't know how to make cement. But he na-arụ cement. He built cement, but he don't know how to make cement. He don't know how to make cement. Adenuga nwere this Adenuga nwere glow. Adenuga have glow. Ịjụ Adenuga how this thing glow in this telephone card, SIM card ka ihe ji wee mee. Ọ mara ihe. He doesn't know. But all of these people ga-apụta na-akọ akụkọ that African nation. Ethiopia abakwa na ọgụ. Ekwuchabeghị nke Congo, Cameroon, Nigeria, Boko, everybody. Akara ekwu okwu. South Africa nọkwa ebe ha, Zimbabwe nọkwa there. This is why you are living in war, chaos. The only reason why African continent live in chaos because of this. Because they don't understand why they are black. How many the reason why? What is the meaning of black? They don't know. The only thing they know is they are racist. They are racist. They are this, that. That is why the problem here is, I said, in the beginning, amụ igwe. Gịnị bụ igwe? Igwe bụ ike. You got to go. This your body. Moto ka ọ bụ. You got to go. Every single body nwere ihe mekiri up that body. Every single body nwere ihe mekiri up. So ike gị, igwe amụ igwe, ike gị, your strength of that particular vehicle ibu aga, kedu ihe content? What is the content of this vehicle? What is the content? Ndị isi ojii kwụsị n'ime iberibe. Stop all this nonsense. What is the content of your body? Go and look yourself in the mirror. Look Nwabeke. Go and look Nwabeke, their skin, and see their hair. This is not your skin. So that means your skin contains something different than this. Your skin contains something different, not this. So how are you going to take what this person put in their body and put in your body? It cannot work. Simple as ABCD. This is human nature. This is human. As ndị Igbo si na ofu nne na amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke. She is the body system, the content that it contains. That is why eji wee nwee astrology. A na-asị mgbe a mụrụ onye a kedu ihe ọ bụ this, ọ bụ that, ọ bụ that. This is simple. Yeah, simple. So if you have sense, you will have knowledge. If you have knowledge, you have understanding. If you have understanding, you have wisdom. Then if you are capable of making use of this wisdom, it become intelligence. Period. So ndị isi ojii, biko, there is no need of Black Lives Matter. Black life does not matter. Martin Luther King, Malcolm X. Go and study the content of your skin. Go and study it. It will help you a lot. Because this skin contains sense, which is the source of the perception. You perceive things from nature. This capacity of perception decide everything. All the perception is the key to knowledge. So if you have this your perception coded, calcinized, then you want to have knowledge. How can you have knowledge? How can you have sense if your perception is not, it doesn't have access? Telephone, internet, then you cannot go to WhatsApp.
but ị na-akpọ call, you can use call and make call. It does not because you have brain you say this brain is capable of doing anything. No, if you have telephone without this internet, you cannot go to WhatsApp, you can't go to Facebook, but you have telephone. So even if you are human being with a body, you must have internet, intellect. Ị ga-enwerịrị for you to be able to communicate. Abstract communication. If not, man, stop being pathetic. It cannot help you. You are just mortgaging your children. You are running to IMF to ego. Onye ojii, we rely on each other. Ndị ọcha cannot live without you. It's impossible. We rely on each other. We rely on each other. Nwa bekee bụ rich, anyị gba wealth. So your focus here is wealth, not rich. Because what is that is why you gba ihe na-akọ. Had it been n'ịma ihe na-akọ, you will have your respect on this earth. Because ị hapụrụ nke gị na-achụ nke onye ọzọ. Ọwụ na ị focus na your wealth, nwa bekee will respect you because all 50-50. You got mana ị dị busy, ị ga IMF. Ịghọtago, hapụzie your wealth. Nwa bekee sizie na obodo oyibo bezie na-aṅụzi mmanụ, na-aṅụ gold, na-aṅụ diamond in the form of help to you. There is nwa bekee na-emekwa ihe out of help because ị mara ihe ọ. Nwa bekee do the part of help, mana ihe bụ ihe nna nna gị bere mgbe ndị gbuo. Ịghọtago, nna nna gị all gold na gold ka ha na-egwu, all the mineral resources because all wealth. Ị kwesịrị ị na-enye ndị ụwa niile nri. Africa is supposed to be sending food, but Africa cannot send food outside Africa because it's banned. Because you cannot send the food ebe your people na they under hungry. You are busy na-aga China atọ ngwa ahịa. Mana ngwa with the wealth, you symbolize this wealth, but you go to China, go to buy and say and port Africa. Lack of knowledge of self. Lack of knowledge, my people perish. You gotta go. So dịka isi wee na-ekwu last time anyị kwufọrọ na Amosu, you gotta go. Ba Amosu, that is chapter 14 ka anyị kwụsịrị. How Amosu descended, Amadioha had descended Amosu to people of ndị na-eme ihe ọjọọ, you gotta go. Then this Amosu, gịnị bụ Amosu kwen? You gotta, ọ ihe ga-ajụgodo nweke ihe bụ Amosu. Amosu ihe a na-agwa ụrụ na this mind, when the mind become incapable of censoring information, then the light will abdicate, because light ga-abịa, ọkụ ya abịarịrị, osu, ịghọtago. Because ọwụ na ịchị ịkụ mmadụ ọkpọ na ị ahụ na ọ na-esi ọkpọ, ọwụ na ịchị ịsụ nri ị ga-asụ na ọ na-asụ nri. So mgbe ọbụla ị nụrụ maka osu, ọ grinding, ịkwọ ihe akwọ, because you are crude, you are raw. That is why Amosu have to come to crush you. Kwọrie ga-akwọrie ka ị nwee ike ịgafenwu. Ichi iri nri tinye n'ọnụ ịta ya ata wee luo ya, ị naghị eme iti nri n'ọnụ iluo. Ịghọtara? Ọwụ na ị na-anya ihe anyị na-eme, anyị na-elu elu, a na-akpọ ya akpụ, ihe mara akpụ. Ịghọtago, ya mere anyị ji elu ya elu because ọ mara akpụ, anyị wee na-elu ya elu. And iluo ya baa n'afọ gị, ọ gaghị digest. Ịghọtago, o take 8 days to digest. So if you absorb this light without neutralizing them, ọ sị gị njọkụ iju ogu without neutralization, ọ bazie n'afọ gị, ọ kọsọrọ gị damage. But ndị be anyị na-eri that nri, ha amaghị the basics why their ancestors gave them that food. Ha che na iri know the best. No, nna gị put everything on practical so that you experience them, use the reaction of the food inside your body to correct yourself. But ndị be anyị ga-eri akpụ n'ụtụtụ, rie akpụ n'ehihie, rie akpụ n'abalị. Akpụ e nyere gị bụ ihe nwere akpụ, ka eji process ọ gara etinyere na ime mmiri ore, which means information anyị tinye na-arụ gị. Ịghọtago, information ọ bụla iweta tinye n'ahụ gị, ọ bịa ree, ịbịa yọọ ya, ọ sị gị yọọ ya ayọọ, ịbịa yọọ dị akpụ ayọọ, yọpụtazie the green one, bịakwa sie ya esie, the first one sie the second one. Ịghọtago, bịa werekwa ofe rie ya, ị gaghị rie like that. That is ya na-agwa gị ha. Iwute information, raw crude information, no. That is why Amosu come out, because Amosu does not come like a spirit. No, Amosu come from people, from human being. All how ga execute
because all those people ndị agha tara otu ahụ they will execute what they swallow. You got that? So they might come in different form. Some might come as a political party, some might come as a rebellion, some might come as freedom fighting, but all these things ndị agha bịara from political party, somebody told them something. Ndị agha bịara from group, somebody told them something. Ndị agha bịara from freedom fighting, somebody told them something. They swallow it because that your brain onweghị access to sensor. That is why orie that orisie ya brain ya enweghị adịghị capable of censoring them. Then o may apply o mere amosu ọbara wee flow. So ọbara ha na-eflow ozi ọ na-grind the land. Ọbara ha na-eflow, the land will be hitting the pens because o nwere onye mmanụ ga-abụ next. The yellow, there's an enemy on the borderline who will be next to fire. Ka onye ga-abụ the next to die. Who will be the next to die? You got that? Because in Maggie, those people name that thing ha cover their face. All those things you see happening to your life today, they are not new. They are not strange. This is life because life is spirit. You got to go. It's a human form. Just forget about the human form. Check about character and reaction. You don't see them. You don't see the character and the behavior. You only see the body and you are carried away by the body. Think about the character. Get the character, because character ihe a na-eme na movie. As a character of the movie, that means something beyond meta. You got to go. What is the meta? Get the source of this character in a as behavior. Or him na agwa ya. So all about because na enwere some ụsụ na-agagharị n'iro ma ọ bụ oke a na-akpọ amoosu. Mba, all the inability to access information, inability to access knowledge, then create this vampirism everywhere in the world, even Somalia, even Ethiopia, anywhere in the world. All this inability. Ngwara unu, ndị ojii nwere a certain degree. Ndị ọcha nwere a certain degree. All the body is just like Ferrari and Volkswagen. Ferrari na-agba 360 or 300. Volkswagen na-agba 120, 150, 160, 180. So ị gaghị eji Volkswagen manyere Ferrari. Ị gaghị eji, no, you can't. So ọwụ na ndị isi ojii na-afụ ka ndị ọcha na-arụ skyscraper, arụ manchọrọ jeruo skyscraper na Ikoyi, the next thing ọ dawusie ndị mmadụ. Ọ bụrụ fụrụ ya na Lagos na Ikoyi dị skyscraper ọ fụrụ na ndị ọcha na-arụ ka ya soro rụọ. Na Nigeria, our land, ndị ọcha land ndị ọcha dịka okwute. Ọ dị na western world siri anaghachiri ike, ọ dịka okwute. Anaghị dị soft, just like the way our mind are soft. Is early, is rising sun, eastern world. You got to go. Anaghị cannot withstand those ụnụ anụ na 400 million story building. Ịrụọ ya ebe ahụ, give it 20 years, that house will fall. Ịrụọ that skyscraper ihe a na Japan, Europe here, ịrụọ ya na be anyị, give it 20 years, ọ ga-ada. Nke ahụ arụ na Lagos, ndị arụsị na Lagos na those people, iron ka eji rụọ that thing. Iron ka eji rụọ those ones arụ. Inwe ahụ ma were ekwute rụọ that thing ga-ada. Life and direct ka na gwago. Nke ngwa nke arụ ebe a ji weda. Why o ji weda? Why o ji weda? That is why you can apply in our place. Driver's license bụ the most dangerous something on earth. We never take it as any serious thing. Ị ga-enye driver's license, ị ṅụọ mmanya, i buru moto, onye ahụ anya ya. N'abalị ọkụ anaghị enwu, mmadụ eburu moto baa na street, park ya ebe ọkụ na-adịghị, or even ọ na-agba, mmadụ na-anya moto without trafficator. All those things is telling you that censoring, the censoring is not working properly. Ị gara agwa mmadụ something ọ sị gị here bụ Nigeria. That is telling you that the censor, because na agwa gị na here we don't reason properly. That's it. Ị gaa na roundabout, onweghị onye ma mgbe ibe ga-eji aga. Common sense adịrọ there.
onweghị onye ọbụla ga-aba na roundabout at the same time. Ochoku every time Lagos nwere go slow. Lagos ị gaa na up iwe ka go slow na ya mgbe ọbụla, enweghị mgbe go slow na n'ọhịa. Ị gaa Lagos go slow na ya mgbe ọbụla, enweghị mgbe go slow na n'ọhịa. Ihe akwa avoidable go slow, simple because the sensory of the mind is not working properly. But anyị na-agwazi ndị be anyị, how do we make our children so that their sensory will be working properly? They take it as easy something. Nwanne ụwa bụrụ ebe egwuregwu, onye iberibe ka eji ere ọgwụ. Nwa bekee will be the last person ga-abịa sị gị bịa correct your mistake so that ka ihe niile ha na-enwetazi from you free of charge ha gaghị enwetazie. They will be the last fool to do that. Nwa bekee ga-abụ the last fool ikwunye, ọ gaghị agwa gị ya even though na ọ makwa ya, but ọ bụghị all responsibility to tell you so. All your own responsibility to do so. You got to, so everything ọbụla na moto ahụ ife na-aga aga engine na-ebu ya. Gịnị bụ n'ụdị nke mmadụ ke ndị bụ engine? Ọ mmadụ n'ụdị nke mmadụ because nke a bụ ụdị nke moto. N'ụdị nke mmadụ ọkwa some people ga-abụkwa engine na some people ga-abụkwa engine na-ebukwa ndị ọzọ. Mbọsị ọbụla ndị Igbo kwụsịrị ime iberibe na Nigeria enwe nsogbu. Mbọsị ọbụla ndị Igbo kwụsịrị ime iberibe na Nigeria enwe nsogbu because nwanne ihe ọbụla na-aga aga enwere ihe na-akwa ya aka. Enwere ihe na-akwa ya aka. Mbọsị ọbụla ndị Igbo kwụsịrị ime iberibe na Nigeria enwe nsogbu because ọ ihe unu na-eme because nwanne once ị gbanyere TV mmadụ ga na-watch ya. Once ị gbanyere TV mmadụ ga na-watch ya. So Nigeria nọrọ onwe ya ọ dị ka something dị dormant. You got to go. And ọ dị dormant ọ dị boring. Ọ dị dormant ọ dị everybody will question there. Because ị gaghị afọ obodo at this 24th century, no light, no road, no education of their own, no culture of their own, no tradition of their own, nothing of their own. Then ọwụ na ọbụghọ because of mkpọtụ ahụ na-eme onyụọ ka ọkụ, ọ ga-eji aka ya otu a nyụọ ka ọkụ, mana ọ because ọ mkpọtụ ahụ unu na-eme mere o ji wee dị ka ọ dị alive. Ọrụ na-enye ya ndụ, ọrụ na-enye ya ndụ, ndụ ya ahụ na-eme na-enye ya ndụ. Ịbịazie na-asị we are marginalized, Igbo are marginalized, Nigeria kende bụ ndị na-eme ọfụma Nigeria. Gwa m onye aha, tell me the person, gwa m onye ọ bụ, who is that person? Ka onye ọ bụ na-eme ọfụma na Nigeria, gwa m onye aha na marginalized, ma ka onye bụ ihe a na-eme ọfụma. Ihe ị ga na-ekwu okwu ewu systematic. What is the system all about? Or they are capable of applying a law? Ka onye ga-emekwa law, ka okwu onye ga-emekwa the law apply. Who will apply the law? Onye bụ ihe a. So ihe nwere bụ systematic instruction, which is education of the mind. That's it. And for the moment, enweghị ndị ojii na-eje that way apart from this man akpọ Uganda president. For the moment, enweghị ndị ojii na-aga dị. That's why anyị gbaji wee si n'eluigwe wee buru ama nke dị n'igwe bịa. So this nsogbu a nonsense a apụọ. Ihe anyị ga-enye ụmụ anyị bụ ama nke si n'igwe bịa, so that they will be able to censor information when the information come. Sense means censoring. Sense, which is perception. Any child na-enweghị that thing, nwanne forget. Ndị be anyị anọghị na nwata mara distance. They don't know it. Na-ekwu otu a chekwa na ọwụ this guy ka ihe ọ na-akọ ihe a na-ediriwo enweta freedom from Nigeria nke nwa eme. Ị dịghị capable of doing this. If you cannot do it in Nigeria, you cannot do it in anywhere. You can't, because Nigeria onwere onye sọftọpụrụ gị. Ịma na poor man always think na rich man nwe ego na ọ gwọrọ ọgwụ ego. Ịgbago poor man che na always na rich man nwere ihe nyere ya ego, ọ gwọrọ ọgwụ ego. How did he get that money? How can he get that kind of money? Or ihe poor man always think. You got that? So that is what they do. They think because they are not doing well because they are in Nigeria. That's not true. You are not doing well because you are incapable. You nweghị information. You got to go. So ihe a na-agwa gị ihe ahụ, you must have basics information that develop the mind. Mind need to evolve
a na-akpọ ya mind evolution in our academic discipline. Ndozi ọdịnala nwere academic discipline a na-akpọ mind evolution. ịghọtago. This mind evolution is to agitate your mind. Gbanye ya mmiri ọkụ ohitie, because ịgbanye mmiri oyi n'ite ị ga-eji ese nri. Ị ga-eji mmiri oyi wee see nri before iji mmiri oyi eme akamụ? Mba, anaghị eji mmiri oyi eme akamụ. Ịchị ime akamụ isie mmiri ọkụ, ọ sị gị njọkụ. Njọkụ bụ ịgbanye mmiri ọkụ, ịmụnye ọkụ. ịghọtago. Fire movement. So ịmụnye akwa mụnye ọkụ nweghị na akụ, amoosu ga-atagbu gị, tagbuo gị nwụọ flat. So ụmụ ibe, dịka anyị si wee na-akọ, ndị isi ojii na nne ebe a anyị abịaghị ebe masaji, anyị abịaghị ebe ibe ite okwu pankeki. Ọwụ na enwere ebe ndị ojii na-eme ọfụma n'ụwa, gwa m, I would resign here. Enwe ebe ndị ojii na-eme ọfụma n'ụwa niile, just ụwa niile, gwa m, simple thing. Keta oji mean wealth, ọcha mean rich. Oji nwere degree. Everybody ọbụla ifuru contain cells, molecular. Everybody is molecular. So these cells of ndị ojii na-anya na your skin, ị na skin onye ọcha. If you don't understand it, either na enwere problem of thinking faculty or you just die believe. Na-anya na your skin, metụ ya aka, ga afọ onye ọcha, metụ onye ọcha aka na skin ya, ga metụ ya aka. So you just want to live, follow onye ọcha, ihe ọbụla ọcha mere eme. Oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ọga ha akọcha oke. Ngwere na-ewu uwere, onye ọcha bụ ngwere, ọ na-ewu uwere. Iwe oke, ị ga-eta azụ ọnya amaghị, ịhụ ya ihe na-ama n'anya ka eji ekwere oke ọnya. Iwe oke, ndị ọcha bụ ngwere, akpọ na-akpọ ya reptiles. Ndị ọcha na aka eji eme ndasị ndị ọcha reptile. Ọ because of that nke ya sị reptilian blood. Ndị ọcha means reptilian blood. Ihe onye ọcha mean because o were uwere, onye ọcha were uwere wee dị otu ahụ ọ dị because na o were uwere. ịghọtago. Ngwa na onwe gị oke chọrọ ngwere gba mmiri, ka ihe ijere so ngwere gba mmiri, ọkọcha ngwere ọ gaghị akọcha oke. Onye nọ n'ebe ọ nọ, obe ọ na-anọghị ya na-agụ ya, nwanne m enwe mmekwa. Onye iwe na-ewe ewe ezina understand oke. Ndị Igbo, kedu ihe mere ndị Igbo ji oke ekwe ọnya? Kedu ihe mere eji azụ ekwere oke ọnya? Kedu ihe mere eji azụ ekere oke ọnya? Kedu ihe mere ije na-agụ eri? O nwere one dibia nọ ebe ahụ na-ewere ọkụkọ na-enye agụ iji. This things is what I'm telling you today. The reason why ndị ojii are not doing well, ndị ojii have no self knowledge. Ha enweghị self knowledge, and this also ndị ndozi ọdịnala today ji this self knowledge. Dọsọ ihe a bụ ihe ga-eme Igbo, because all contain everything about Igbo, everything. The whole village nọ n'ala Igbo with their meanings. The whole village nọ n'ala Igbo with their meanings. Ihe mere eji nwee Amambala, ihe mere eji nwee Enugu, ihe mere eji nwee Imo, ihe mere eji nwee Owerri, ihe mere eji nwee Ụmụahịa. Kedu ihe ha pụtara? Ị na-abụghị ego arụ. Gịnị bụ ego arụ? Gịnị bụkwa na ego arụ ka a na-ekwu? Ọnya ka a na-ekwu ihe bụ ego arụ ahụ. Gịnị bụ ntọala? Ntụ bụ measurement bụ equity. Gịnị bụ equity? Equity will value. Gịnị will value? Then where ezi omume comes in. Child itinye this thing n'ime will not disappoint you. Child itinyere ihe a n'ime agaghị disappoint gị. Enweghị nwa ị ga-etinye ihe n'ime orisie ya, ọ ga-enye gị in return, because ọ bụrụ na ọ gasịa this level, next na ọ ga-agawo about race. Ọ gasịa this ezi omume fụzie n'anya, ịfụnanya, then mezi understand the race, mezi understand the tribe, mezi understand the prejudice. Ụmụada na-akọ asịrị. Prejudice bụ ịkọ asịrị. You got to go before enwezie injustice or justice. You got to all these things you process a child should go. Ọgasịa ya onwe basics mentality before enyewezie science and tech, so that ọ mara how to use this information. Ọ nweghị nọkọta nọ na-akọ nonsense tu ndị Buhari isi
ijọs ịchọrọ ịdị mma, ịchọrọ ịba uru, ịchọrọ ịba ịka nwanne m gwara ụnụ na ihe anyị na-asụ wee baa uru. Asụsụ anyị na-asụ ndị Igbo na-asụ wee baa uru, because asụsụ n'onu Igbo abụrụ language. Asụsụ means cleaning, to give something shape. Njuzie gị ka the reason why ị na-enye shape ọsị ka ọ baa uru. Gotago onwe obi umeala, ka o nwee obi ịba uru ka ọ dị useful to the society. Ọ bụrụ jọsọ anyị na-asụ Igbo, Igbo amaka, Igbo nke a, anyị asụwa Igbo. Rubbish. Ihe ahụ mentality of ndị eriri n'ụka. Nwanne, be responsible of your life. Nwanne, face the life, get the best out of it. Make the best out of it. You got to go make the best. Ndị Igbo si define success. Ntakara bụ success. If you define success, then you become progressive. If you become progressive, you become prosper. If you become prosper, then posterity will judge you. Simple. But you must define success. You mara ihe bụ success. Just all ihe anyị dị mma ebe ị na-akọtu na Facebook, kọtu na Google, kọtu na TV, kọtu everywhere. We cannot make ourselves honorable so that the world will judge us according to our behavior. Let the life we live judge us. Let the world judge us. How are we going to live a pathetic state of mind? Always, Europe, come and save us. What type of nonsense is that? Live life. Study the life you live. I'm grateful that I'm from a family of Amala. You gotta go. Then I understand. I have knowledge from my ancestors. They said, look at what life is all about. Then I understand it. I observe it. And I absorb it. Say, study knowledge. I kept my information in book, in knowledge. Not in fantasies, not in illusion, but in writings. I wrote them in stones. I wrote them in artifact. Don't forget ya na arụsị bụ gịnị? Arụsị bụ karma. Arụsị simple means karma, the unification. The unification. Ime obi gị, ime obi gị, ime obi. Ndị Igbo nwere ihe na-akpọ ime obi. Ọ ihe a na-ekwu maka ya, ime obi gị. That's why ị gaa na arụsị, enwere ihe ga-afụsị ya dị ebe ahụ. Ọ ime obi bụ data, ime obi gị, ọ ihe ibu n'obi bụ data. Ihe a bụ ihe ibu n'obi. But ị maghị ihe a na-akọ. Simple, have knowledge of this thing ka ị were pụọ ndụ eju. Have knowledge of them so that you can become human being with them. Nwa bekee kpụkọrọ all the whole artifacts on the Western world. All. Because they know the value of them, because you cannot do without them. I'm on ebe ahụ ka edere information. So, aim writing. Aim writing. Nwanne nwere ihe megidere n'ụwa ka m believe ndị ojii. I cannot believe them. You know why? Because you have no information. You have no knowledge. So onye ọbụla na-eso gị ga-ana n'iyi. Anybody follow you will go astray. But you can put something in the West. Ka ihe mkpọrọ onye isi anaghị edu onye isi. Fada ga-apụta sị na fada pụta n'ụlọ ụka, ọ na-aka ụka na-ekwe ndị nwanne asịghị mmadụ aka na ụka. Onye ọbụla soro onye ahụ ga-ana n'iyi. Because fada ahụ enweghị ike kọwa ihe ọ na-eme. Fada ahụ cannot explain. Ọ nwere nke akpọ na Facebook that day na-ajụ ya kedu ihe ekpere, what is prayer? He cannot say. Prayer is different thing. You can prayer is this. He cannot say single thing. What is prayer? Ekpere bụ judgment. Simple, period. Ekpere means judgment. If you want judgment, which is justice, ekpere means justice with judgment. If you want justice, you come with equity. That's all. This man ga-akọrọ system gbaga agba okọrọ gbada agbara kọrọ ga n'aka ndị kọrọ ga n'aka ekpe. Ekpere enwere nke nwa dị otu a nke esi otu ekpe nwee nke nwe so nonsense. So each record na you were carried 9 months to come here. All this thing will just crying, begging for food, begging this, beg you house, money, car, money, anything ọ bụla chọrọ ime n'ụwa, money. So here we have mụnụ jụọ na-achọ nwa for 20 years. Mgbe ọ chọtaziri achọta, ọ na-aṅụrị ọṅụ. Hey, nna Chukwu amụghị ma nwa, onye ga-enye m? Chukwu enyela m nwa. Ọ chọrọ nwa for 20 years.
ịmụọ na ndị mmanụ ngwa na anya ịmụsịa ya obu ozugbo ori gbaba ama ọzọ ya ka ị na-achọrọ nwa ọhị na-achọrọ nwa for 20 years ihe a nwanne ọ bụrụ na ndị be anyị cannot establish education nwanne forget tax ebe apụọ get out if you cannot establish education to educate your own children nwanne forget story bro mmadụ forget you are not a human. I didn't need the count at all. Education is the key. Knowledge of self is the key. So how can you going to leave your children to waste? You are not a human being. Nobody should take you serious in this life we are. Nobody. Your children, you gave birth to them. You want freedom. Freedom of what? Freedom of freedom of if you are incapable of giving your children education. Ije na Christianity okweghị, ije Judaism. Ije Judaism okweghị, ị ga na mosque, ndị Islam. Ị ga Islam okweghị, ị ga Buddha. Ị ga Buddha okweghị, ị ga tradition ọrụ anụ. Ị just na ụgharị ka akwụna. Just so flamboyant like a bitch. Okwu aka ebili eje ọmahịa. Ọ bụ okwu aka ebiri ji eje ọmahịa bikono. Hey, black life, we are black, we are proud. Nonsense, even on Facebook, that thing we're proud. Yeah? Where is what your ancestors left for you? Where is the precious gold? Where is the value? When I remain the same, ndozi ọdịnala, ndị si n'igwe gbadata, anyị ji ama nke si n'igwe bịa, anyị ewu ndị Igbo, anyị ji ama Igbo bịa. Ezi omume ezunori agba na ama oge ịfụnanya remains the value of Igbo system. That is ama Igwe. That is what I will be forever and ever. So anybody should know me with that. That is my character. Period. Mechọrọ nwa bekee knows me with that. Every of our children will train under ndozi ọdịnala. This thing will be their lifestyle. Mbọsị ọbụla o zuru ori anyị anapụ ya the right. That day nze na ọzọ simple means if you fuck up the same information we give you we will lose. Anyị eme gị inwe different mindset. Ọkwa na agbara ha na Bible. Let me quote Bible for you. Genesis chapter 11. When you want to build house to Tower of Babel, what happened? You divide their languages. That means that the same information I gave you as knowledge, I will make the information times 5 to you. Yeah, I will divide the information times 5. Mkpịsị aka gị gbara ise na ifu ụzọ. Ị gaghị amasị ebe ụzọ gbara ịnọ, ịpụtasị ụzọ ọsọ ọfịa, ịnwụọ na nkwa ụzọ agba ama ịnọ, ụzọ agba ama ịnọ. Ịmazi ebe ị ga. This is how knowledge lost. Ịmaghị. You know, how our ancestors lost this knowledge. Now, so if they know this thing, how they lost it? Yes, if you abuse power, if you become drunk with knowledge, with wisdom, with power, then you see what happened. An apple here, a got drunkard. It's nauza, ouza, abame, no. You go on iberibe. A jigger out. So, maybe they can't see when you enweghịzikwa ụzọ eji ọdịcha dị nsọ biko ịghọtago maka mgbe eri si ama afara na-aga gaa ịgala ịghọtago si ịgala muvuo na-aga ama Igbo ọgagata eritie hai na-enweghị ụzọ eji ọdịcha dị nsọ ka ebe ọ chọkwara n'isi ọdịcha wee jee biko ọ bụrụ iru ha ọnịcha ị gaghị eje ọba ị gaghị abanye ọba ọwụ na iru ha ọba ị gaghị aba ekwusigo ọwụ na iru ha ekwusigo ị gaghị aba ọzọ obodo ọwụ na ebe ahụ ọzọ obodo ịma next one ọkịja na ebe ahụ ịghọtago ma ọ wụzie na inwezie ka isi wee jiri ihe na-adịghị mma ruo ọkịja ejide gị na ụrasị ejide gị ịghọtago ị gaghị agafe nwe gaghị agara nwa Igbo ịghọtago. So the best thing ga-eme ndebe anyị bụ na nwanne ana m agwa ha eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu. ọkwa love is one love I showed you because why nji wee sị gị na love bụ gịnị nta akara abụ harmony. I will pieces them into pieces for you. The same harmony means perception. The same perception means sense. The same sense means success. So this thing na agwa unu ọwụ na ị gaa harmony ị nweta freedom. Without harmony you can't have freedom. Ọwụ na ị nweta freedom then ị nwee peace of mind. Ọwụ na ị nweta peace ị nwee unity. Ị nweta unity ị nwee love. You cannot have love without knowing distance. It's impossible.
Absolutely impossible. Our people earlier is better. We must constitute a process of mind development, mind evolution. Our children will go astray. They are going astray. They will become slave in their own land. Everywhere. Go to South America, in Brazil, slave. In Ecuador, slave. In Mexico, slave. In Peru, slave. In South Africa, slave. In Nigeria, slave. Ethiopia, ebe ka m ga-agụ ahapụ ibe. Where Australia, New Zealand, simple because them believe that everybody will the same. Everybody is not the same. One day they are not. You lost your information because of you abuse the power, become Nebuchadnezzar. But today there are innocent people who are victim of the night. Then ewee si n'eluigwe wee bunye anyị ama si anyị buru gaa gosi those innocent people road. That's why we are here. Enwere ogwe na-akwa anyị, and the ama anyị ji wee si n'eluigwe wee bịa kwuru hoha n'ọbụ ebe ị ga-face bụ na writings book. Ọ bụrụ book ọ bụkwa nke edeju na Facebook na WhatsApp, nke ebunyere anyị ebe a ebunyere anyị bụ akwụkwọ si mụ na ihe ọ bụ na anyị chọrọ n'ụwa nọ isi ime akwụkwọ a, and I have gone through it. I have seen it. I have seen it. Ndị ebe anyị today ha ga-asị Amadioha, ha ga-asị Chukwu, ha ga-asị Chineke, ha ga-asị ala, ha ga-asị agwụ, ha ga-asị ifeji ọkụ, ha ga-asị ekwensu. All those things are not the case. The case is kedu ihe ha bụ. That was the case. Kedu ihe ọ bụ due to na amụrụ gị n'ụlọ ụka. Ifuru the consequence of that na agwụ education. Ọ bụ na amụọ gị n'ụlọ ụka, a program gị with a system. Ọ bụ na a program gị with this system, then your own ga-abụzi opposite. A na-akpọ ya principle of polarity. So once your own become opposite, ọ bụrụ the scary one. So ọ bụrụ na your own shadow bụ the scary shadow, your nightmare is your shadow. Na nwanne check yenyen. Our nightmare today bụ our shadow. Akpọ arụsị ma window, akpọ Amadioha izo n'okpuru bed, akpọ ekwensu hey arụ eme, akpọzie Chukwu ngwongwo. So ọwụhụ because unu were Chukwu adịa n'ụlọ ụka, sọsọ ya ka unu were ịjụọzi iwe ike ya ewuzi Chukwu na the seven ndị ụka sị ga enwere Chukwu nna, nwee Chukwu nwee Chukwu mmụọ nsọ. How come? Kedu ihe mere ndị ụka ji were sọ Chukwu hapụ ndị ọzọ niile? Ị ga-ajụ n'onwe gị ajụjụ a. Ọ dị ebe a n'akwụkwọ anyị. Ọ dị na disi ntọala chapter 2, mana ọ dị na verse 47. Ebe ị ga-enweta that in reason why ọ sị gị know the magic of life. The magic of life bụ gịnị? The secret is here. Akwụkwọ anyị bụ ebe a nwanne. Hai! Akwụkwọ a bụ ntoto, ọ na-atọ ka chuga. Ọ na-eme nna agụ ya chefuo mmiri nri. Nna agụ ntọala anyị na nchefuo iri nri, ana mechitara erimeribe nri. Ma nna agụ ya because the word nọ ebe ahụ wisdom akarịghị ya. Ọ bụrụ na e nwere something karịrị intelligent ọ ihe ọ bụ. That's why I'm proud na-ekwu ihe m na-ekwu because asị na onye nna ya jiri okwu na ochi na-eji ụkwa gbawa ụzọ. I am proudly saying it because o nwere ihe karama obi. Ọ chọrọ ọnwụ na nkwụsị ahịa nje ngwụwazi unu maka ihe dị na Bible na ihe dị na Koran bụ na Torah. Mba, because ihe karama obi bụ na afụgo m ma kwere seeing is believing. I have seen and I have tested goodness. I have tested it. Ndị wee sị ụnụ na ụmụ anyị cannot to see this thing we see today. Onye ọbụla kwere ka nwa ya fụ ihe ọ fụrụ today, onye aha bụ that is ofu ogeri doro anya. Ikwekwene ka ụmụ gị gaa tụrụ ihe gara tụrụ. Ekwene ka ụmụ gị gaa tụrụ. Biko ajụrụ m gị ayịyọ, mobilize ya na ya ụmụazị, mobilize ya na ya ụmụ anyị nwanne. Biko mobilize ya na ụmụ anyị. We give them education of the mind. We develop them. Anyị nwere na Nigeria ihe a na-akpọ brain sports, mental training, brain sports. Ụmụazị from 5 years up nwanne, enweghịzi ụzọ ọzọ. There is no other way. Hapụ story ịga nwatakịrị buru afọ na-akpa na street ka efuchọ nwa
na-ebugharị ihe ahịa mbugharị onda orukwe chọwụ polisi zuwa ori na bribe na street tibe our police are corrupt, police are corrupt, army are corrupt. Nwanne why ha agaghị adị corrupt? Onye a na-ere ahịa mbugharị na-anya ego na street otowuru polisi, why na ọ gaghị adị corrupt? Gwagodi m one governor, any governor ịma na Nigeria ịma their pedigree na nwatakịrị. Kee governor ọ bụ na Nigeria ịma their pedigree in childhood, which one? Quote the name. Kedu onye gọvanọ ịma eji ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha wee zụọ ịfụnanya wee zụọ? Gwa m one single one. I will close this thing. Gwa m ofu onye. Ị gaghị agwa m because onwe gị. Ọ bụrụ na e nwere one gọvanọ ịma their pedigree na be anyị ezi omume ezu n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya, ị like ihe dị mma. Our people, because this thing gwara ụlọ nweghị ezi omume nweghị ezi ọmara agbagha, so he cannot censor. Ọ mara ihe bụ good from evil. He doesn't have morality. Ọ maghị ihe bụ difference between good and evil. Ọ maghị. So our people nwere ike ị na-eme ihe ọjọọ, ị na-agwa ya na ihe ọ na-eme adịghị mma, ọ na-atị gị na akwa ife anyị na-eme Okeke na-eme. Himself cannot even justify ihe ọjọọ ọ na-eme. Ọ na-agwa gị Okeke is doing that, Okafor is doing that. Ị na-asị mara ihe ọjọọ na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Ọ na-agwa gị ndị na-eme ya. That's it. This thing onwe the incapable of differentiating good from bad, and this is lack of education because of lack of sensory mind na cause that thing. And if we continue living our children like this, time will come Somalia ga-aka alaba anyị mma. Time will come Somalia will better. Kwa nke a na-aṅụzi ọkwa mgbe mbụ onye a gwara na ndị Igbo ga-agba mkpụrụ mmiri, onye ahụ ga-ekwe. Ịgwa ndị be anyị na ndị Igbo ga-emesịa, Igbo land ga-emesịa bụrụ junkie land, onye ga-ekwe? Who will believe that Igbo land will turn junkie place in future? Who will say that? Nobody will agree. Onye onye ga-believe that? Simple lack of education, lack of knowledge. Nka na-agwa ụnụ nkịta ọ dịbeghị late. Mobilize ya na our children. Nwanne anyị nwere everything to make the children better. Everything to make them better. Don't let your children go astray. Okwu a na-ekwu ebe a ga-agbara m osiarị. All the whole children will see them in future. Ha ga-afụ ya as long as Facebook dị on, YouTube dị on. Ha ga-afụ ya. Na m jọrọ unu biko, I begged you, mobilize these children. Anyị ga-enye ha better education of their ancestors. Education, knowledge of self, so that ha agaghị awụ criminals, ha agaghị awụ drug addicts. If not, they will be junkies, and a ga-ejide gị responsible because this video will bear me witness that agwara nga agwa. Amadi onye ochi ube iwe agha Amadi ọ kpọpụta gị from anini, o je tufuo gị na mmiri. Ọ bọpụta gị from your graveyard, ọ ga tufuo gị na mmiri. M ga-agwa ha, will tell them, if you become a criminal, judge them mụnụ ọra mpụnụ ọra, because agwara m ha agwa. I told them, if you don't train this child, they will turn junkie and they will turn criminals. If you don't educate them, and if you want even ichi iju ori, bido na mpụnụ na mmụnụ bido jezube. Start from your family, because they are the people. Ụmụnna gị, ụmụnna bido from them. Bido ije eju ori na egbo ama na ihe ọjọọ ọbụla ị na-eme, bido from your house. Ebe this problem bido. Mgbe ha na-ekpe chaplet in the morning, ekpe chaplet n'ụtụtụ, ekpe n'ehihie, ekpe n'abalị, ekpe chaplet ụtụtụ ọmapụ, a 5 na-akụ ọ pụọ na 6 na-akụ nwunye ya apụọ na ụmụazị n'ọdịnaya. Onye na-azụ enweghị ihe a na-akpọ activity. O nwere ụmụazị na-agba 7 o'clock n'ụtụtụ etete, 8 o'clock ha pụọ school, 5:30 ha bata, 6 anyị aga training, 7 abata, asa ahụ, agụ akwụkwọ, awọcha TV anaba ụra. Every blessed day, weekend, agaba bọọlụ. So nwere ike na week ọ bụrụ sọ one day, Saturday or Sunday ke nwere. If you kedu nwa gị, kedu ihe ọ chọrọ ịdị ka ya? O nwere onye na be anyị enwere onye a na-eṅomi. No children activity, because activity
children activity na-eme ụmụazị, ọ na-eme ha agitate, ịghọtago, ọ na-eme ha motivate ha, ọ dị motivated, they become motivated in life. So all those things ị ga-eme nwatakịrị too, ọ na-eto with ability, o grows with ability, so that ọba politics onye gị the best, ọba trading onye gị the best, ọba science onye gị the best, everything ọba the best, with a structured mind, with a constituted mind, with a constructed mind. But ị gaghị amụ nwa nwanne onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu, nwa ga-enwere ihe obu onwere ihe ọ ga-enye. So in Igbo land, these children cannot give you nothing. They can only give you criminal. They can only give you criminality because they have nothing. Onye na-enwere ihe obu enwere ihe ọ na-akwafu. You got to go. These children na-ekwu ihe ga-adị here. These children will grow and see them. You parents, nsogbu adịghị. Keep on doing nonsense. When your children grow up and become armed robbers, because ndị akịta na nsogbu adịghị, ndị atogoro eto abago na akụkọ, forget them. Let us go and catch them young. If you do eyes right, these children will not let you come to Igbo land mgbe Igbo Igbo. Mgbe ito when they grow, that time maybe ịkpata gị ego, ịbịa na Igbo land ha atọrọ gị tie gị ezigbo ihe, nara gị ego, sị gị weta 5 million, weta 20 million. Ịnọ mgbe a na-ekwu ya ime eyes right, ọ gbasaghị m, ị na-eme big man. Nsogbu adịghị big man. Iche na ya ma ha ka esi eme big man. Do you think we don't know how to be big man? Ị ka ijide ego. Ị ka ya ego na-ejide. Mmadụ ole n'ime ụlọ ka ijide ego. Iwe man eyes right, Nigeria nye gị freedom, Nigeria nye gị freedom. Those one asking for freedom today is victim of ihe na-agwụ. They want, because all this is what they know. This is what they know, because ọwụ na onye ahụ nwere ability to reason. Ọ ma na enweghị mgbe ihe ahụ na-ekwu possible. Because he cannot. His mind is incapable of ascertain. He can't understand it because the mind is not developed. That is why your children died in the cold blood. You're talking about, you don't want to know. Hey, they are fighting for freedom now. Let them die. You see, yes, because they are dying of lack of knowledge. They are dying out of ignorance. If we prevent here na ala bekee, we have hospitals and about Medicals Sans Frontiers. This hospital, they are free hospitals. Yahoo adịghị ịga onwere uru ọ ga-abara anyị. These are our brothers dying today. Onwere uru ọ ga-abara anyị, even though whatever way ha si nwụọ, die is die, death is death. It's not good for anybody. Out of frustration, they died out of frustration because they have nothing, and the only thing they have is this Biafra ha na-ekwu maka ya, is what gives them hope. This Biafra gives them hope. That's why they die for it. But isi na ha mara, he said they don't know. Yes, but to you that knows, you don't understand what they say. Hamagi, yes, I know Hamagi. But you that know, you are intelligent. Okay, so you might reason why they are dying. You don't know. These same people, if you want to know what I'm saying, these same people with a mentality of Christ will come and save us. Already they have go loopholes already in their mind. Already these loopholes have been created, not Biafra created it. You got that? Biafra created here. They have already grown that way. No job, nothing. So how magi or I believe na Biafra will give them all those things, even though it is not true. But all the state of their mind. So I am any is our own children, whether we like it or not, of our own children. It's our own children. So onwegi mgbe or benefit ha or dey on our own benefit ka ha no. Oh, because the mother that he believe is that he believe. If your brother is a madman, are you going to kill him because he's mad? You get away because no they are on apara. Oh, na one nigga na apara, you got away on apara. You can't. So, oh, na this thing, why I guess can do the source of this thing. The source of it is the sensory. The sensory machine is not working properly. So that these children will not be victim for this. Okay, now you got a church. 120% ndị na church ụmụ anyị
ndị bekee nkwere chọọchị o, go there you cannot see anybody. Go to Beke's church, you can't see anybody. Why? Because these children understand that what you need is ezi omume, ezinori agba na ama ịfụnanya. If you don't have these things, why are you going to church every day fooling yourself? Ezi omume, ezinori agba na ama ịfụnanya bụ ama igwe. That is the key to heaven, not to church. If you like go to church 100 billion years, you cannot see heaven because you have the key to enter. The key to enter is ezi omume, ezinori ama igwe. Ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ, ị ga-eji n'ike na ezi omume, ezinori agba na ama ịfụnanya imepe ụzọ banye. Oya bụ koodu eji aba. Ọ bụzi iji koodu iji ike ụzọ iruo ebe ahụ isi nọ n'ụlọ ụka. Nwanne ịchọ ọsọrọ ije ebe ahụ n'ụlọ ụka, you cannot see the kingdom of God. You can't. You can't. That's it. You can't. The only way to solve Igbo problem and the Ndoji problem is to understand the nature of that blackness. The nature of black. Understand the nature of black. What is the same? Because you have to resonate to your own existence. You must do something that resonates to your own existence. You can't do otherwise. Nwanne unu ata mmadụ isi arụ, nwanne unu atakasị mmadụ isi. Taking mmadụ ga-esi eme something dị contrary to his own existence. How? Ịchọ ịga n'ụlọ ọgwụ, paracetamol na-agụ n'ụlọ ọgwụ, ndị bekee na-arụ paracetamol ahụ. I were paracetamol from Africa bịa hie, onye bekee agaghị egwe because ọ tụrụ ọsụhụ ka ebe ị nọ wee rụ dị ọgwụ. Ịghọtago? Ọ dịghị secured, ọ dịghị convinced na ịdị genetic enough, hygiene enough to produce medicine ọ ga-aṅụ. Ịghọtago? You don't believe so because ihe o ji wee gara believe so ihe ọ fụrụ what it says you do. Mana ọ ga-eje na Chinese restaurant rie nri comfortably. Isi aga na African restaurant ọ gaghị aga. Because no like ọ hetiri ndị ojii, because na trust hụ na ndị ojii dị hygienic enough, or believe na ndị ojii dị mentally strong enough to give himself what is good, talk less of nyanwa. Onye na-enye ha onwe ya ezigbo ihe, ọ ga-enye mmadụ ezigbo ihe. That is why ọ dị very difficult ka ezigbo onye ọcha unless Monday 380 gaa na African restaurant garie something. You got to go. No, all because of these things we must put our value where it is. Nwanne hapụ other people, Yoruba people, ihe ọsọrọ ha na-eme, ndị Hausa ihe ọsọrọ ha mee, ka anyị let us reprove ourselves. Nwanne ka anyị reprove ụnụ nwaanyị asị ndị Igbo. You got to go. Let us focus on our own development. Ka anyị hapụ go this regression. Let us forget about regression. Let us forget regression, go for progress. You got to go. We begin from the beginning. Ama igwe put this ezi omume, ezinori agba na ama oge ịfụnanya, establish our community. You got to go. Organize ourselves. You got to go. Nwee value. This is our value system. Ntọala anyị ntọ measurement, which is worldwide, which is globally standard. Everybody can understand. We don't need to talk too much. You got to go. Ihe awụ ntọala anyị, ejie mara anyị na ihe awụ ntọala anyị. This is what we believe in. So that ọ gaghị adịzi complicated to identify onye Igbo. You got to go. Just na-eme ka ndị ara. You cannot be trusted. Ndị Igbo na-ere nwanne ha, ndị Igbo afọ onwe ha n'anya. Nonsensical nonsense bonkom. Because these people na-ekwu abụrụ enwere knowledge of Igbo. Ndị Igbo nwere language a na-akpọ nwanne ka eje. Ọ ndị Igbo na-asị, ndị Yoruba enweghị ike ịfụ mmadụ onye bụ Yoruba ọsị ya nwanne. Ha na-ekwu oloye, mana oloye ha na-eji ike ekwu oloye. Amaghị m ihe oloye menyere Yoruba, mmanụ ka ha na-eyuzu oloye. Mana ndị Igbo ga-eme ọpụta ọsị nwanne ka eje. That word means something. Ọ sị gị nwa afọ na nwa afọ ka eje. That word means something. Let us go back to this nwanne ka eje, nwa afọ ka eje. Ka anyị gaa na ntọala anyị, tradition, our tradition. Let us go to tradition anyị. Ama igwe, ezi omume, ezinori, agba na ama ụgha. This thing has nothing to do with rituals, or has nothing to do with the ọgwụ, or has nothing to do. No.
these things are basics knowledge of universe. Hapụ digodi ndị a na-ebugharị ọgwụ, hapụ, let them be. You got to go, let them be. As na the fastest atom generate the fastest vortex. Na anyị nwa in large number establish very good way of life, ihe ọjọọ will disappear. Light always pursue darkness, but if we hide, ndị anọ na Christianity, ndị anọ na Islam, ndị anọ na Judaism, ndị anọ n'ọrụ anụ, then we create room for division. So the best thing we go do, na this our tradition, the standard or the organized, then oga dominate the others, then ndị ha lose go hope, those people lose go hope na n'ụka ma na na ebe ndị okpu, then ha afụ ebe ha ga-azụta okwu, because ị na-apụ nwatakịrị ihe o ji inye ihe ọzọ, ọ ga-ebeba papa. Ị na-apụ nwatakịrị ihe o ji na ị gaghị anapụtanwu ndị a ụka ma ọ bụ na enweghị ihe karịrị ụka mma. It's impossible. You got to go, because that is vacuum in their mind. Ya bụ ihe eji wee zụọ mmadụ, ya bụ ihe eji wee zụ ha. You cannot just come and say leave church, leave church. Ndị agha pụtara church baa ọrụ anụ will still go back to church. Those people who left church to go to ọdịnala Igbo, they will still go back to church, because that side ha gara aga ebe ahụ enweghị something ha ga-ejide aka na nke ha ga-ejidekwara ebe ahụ. Ije side gbuo ewu na ọkụ, ogbusie ewu na ọkụ, until what next? Ogbusie ewu na ọkụ chụsie aja, what next? You got to go. That is it. O nwere ọbụghị onye ọbụla ga-abụ ọga. E nwere ndị rụrụ ụlọ, nwee ndị wu ndị oburu nsị. You got to go. So onye ọbụla gwara ụnụ before, everybody's mind is not in the same level. So ọ ga-enwerịrị, asị na mmadụ bụchi ibe ya, ọ ga-enwerịrị ndị dependent on somebody to teach them. That's why you enwe ọdịnala Igbo. You got to go. That's why you enwe ikwu itiri bụ ihe kwu, that is the darkness, mind blindness. You got to go. This mind blindness will the incapable of reasoning, so they need somebody. Ọ ihu na-akpọ ịka ụka, ije na ụlọ ụka bụ mind blindness, ndị na-enweghị ike ịzụ nwe onwe ha. You got to go look at ebe our generation edri up n'ụlọ ụka. Ụka bụ ikwu itiri. You got to go ịka ụka, because ha dị incapable of reasoning, then ha wee soro fada wee na-edu ha. You got to go, because ha ofe gbara ụka bụ ofe gbara ụka, ihe gbara ụka bụ ụka bụ ihe gbara ụka. You got to go, so ha bụ ofe gbara ụka, so enwe na-edu ha edu, awa atụrụ a na-edu ha. But ọ bụrụ nwere ndị dị capable of reasoning, ha n'ọdịnala Igbo, then nke ha bụzi mmadụ iji aka ya na-emere onwe ya. Ịghọtara? Mmadụ iji aka ya na-akpọ meditation n'oyibo, ma ọgwụkwa nke ndị ọcha na-eme. Ndị Igbo nwere nke ha, because nke ndị ojii na ndị ọcha bụrụ ofu, ndị ojii na ndị ọcha bụrụ ofu, because ama na ndị Igbo kịta anụ meditation amabala Buddha jeburu meditation. Enwere ihe ndị Igbo ndị ojii na-eme n'ụwa na ndị ọcha bụ ofu. Enweghị even way of life, there are differences. Onye ọbụla ga-eme nke ya, everybody equal right and justice. Ịkwado ihe ndị ọcha na-eme isoro ha mebe, mana ijere ebe a na-agba egwu, ịmara ihe egwu na-akụ, isoro ha mebe. Nwanne, respect is a reciprocal. Respect is a reciprocal. Equal right and justice. But mara onwe gị. Nwanne, mara onwe gị. Ọwụghị just ifu a ka ha na-eme isoro ha na-eme, ndị ọcha na-eme ka mmebe. Ha na-azụ ahịa ka m soro ha zụba ahịa. Ndị Igbo ime ihe bụ ịzụ ahịa n'ọnụ Igbo. Is your trade. Trade abụghị ịzụ ahịa. Ịzụ ahịa dị inside trade. Trade was transition. Trade means transition. Trade, tradition. To exchange something. So I want to exchange something. So that means there are so many things in it. Only ịzụ ahịa. Only so trade, buying and selling. Also buying and selling. In tradition, there are so many things in it. Or a package. But ndị be anyị ji ọsọ gbaa zero, nwanne ha gbara zero, ha gbara small size. Ha gbara small size. You got that? But ihe m na-ayọ ndị be anyị bụ, m na-ayọ ha, I'm pleading to them. Let us go a direction. Ka anyị gaa na a direction. All this one a na-eme today, wo ihe a reaction of our failure to educate our children. So you go ike ihe ị ga-emezi bụ let them, hapụ ha. Ụra ga-eji onye mụrụ anwụ afọ. Leave them. Ụra ga-eji onye mụrụ anwụ afọ, because nwere ihe ị ga-agwa ha.
ịgwa ha something then you provoke them, you make it worse. Echi the best thing ị ga-eme anything ọbụla kwụpụ ya n'ọkụ, hapụ ya ọnyụọ. Kandụl megide ngwude wax gwụ kandụl anyụ. So the best thing is the best abụrụ ijeje kparịba ha, insult ha. Too wrong can never make it right. Ha naghị eme ọfụma, but all the state of their mind. Ihe ọ maka ọ na-enye ihe ọ nwere, ọ na-ebelieve nọ na chinyere gị aka. He believe he want to help you. Yes, each one you in that na about his intention is to help you. Yes, imagine. So ebe ọ bụ na ịnwere onwe anyị mana ọhịa anyị mana ha ji obi ha, they want to help, but they get it wrong. Ha nwere wrong, but ị gaghị abịa gwa ha na ha nwere wrong, because as his mind is, ọ ga-fight back. He will fight you because onye mmiri na-eri isi ka ije zọpụta ebe ahụ ojide gị mmiri erie gị na. So the best thing ga-eme hapụ ya. O megidere atịn, nwere mgbe ọ ga-eme meruo ya, his mind will tell him na nwanne ihe na-emekwa, mana ije ịkwụsị ya nwere ike you might get it wrong. So gịnị ya nwere problem. So the best thing will hapụ ya, focus on ihe na-eme, face up. So that's it. So onye ọbụla bụ onye Igbo, this thing will, according to Amadioha gwara anyị, for everybody. Onweghị onye anyị ga-agụpụ because this thing will, community is general. Nwere ihe mụ na gị ji, sọsọ ihe nwere ike ijikọrọ mụ na gị bụ na nwere business anyị ji. Because otu anyị na ebe anyị nwere companies na be anyị na-emekwa ndị mmadụ employ. Olesi ma ọ data nwere ike ijikọ mụ na gị, nothing else. Abụrụ m nna gị, abụrụ m nne gị. Ọwụ na our school pụta, then we can see in a classroom. So anyị kwụsie ihe gbasara akwụkwọ, o nwere ihe ị ga-ajụ akwụkwọ ejụọ, ka ọ ghara ịbụ echi isi na he want to be your leader, or he want to be your secretary, or he want to be your treasurer. No. So ọsọ ihe mụ na gị ga-enwe bụ company ka a na-ekwu okwu ya. Then company anyị ga-enwe everything, secretary, treasurer, management, administration. Ọ gbasaghị gị, ọ gbasara ndị department ọ bụ. Achọghị m ka mmadụ sị, because ọwụ na ịma ha distance, then you get, because onye ọbụla uche ya ezughị ezu, always he want to point finger. And okwube that thing, ndị uche ha na-ezughị ezu, we believe it because of the God. So to prevent these things, is better you prevent it before. So ndozi ọdịnala abụrụ organization. Ndozi ọdịnala bụ ndị bịara idozi ọdịnala Igbo, ndị si n'eluigwe bịa idozi ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ religion. So anyị gwa na onwe anyị bụ ka anyị dozie already is there, but ọ dịrọ mma, o ruru unyu, akparuru unyu, a ga-asa ya mmiri. Otego ọ dịbara is very old. Na nwanne ị gaghị paaki moto for 20 years after iburugo the moto nyaba, gbọwa ya ga-adọbisi oke ya ebichie n'ime, oke bi ọchịcha bie ihe ị na-ebi n'ime. So anyị dozie ya ọma mma, anyị yuzubezie ya. Yọtara. So ụmụ ibe, aga m akọklude ihe in 10 minutes, then we go. So the best thing ndị be anyị ga-eme bụ way of life. Anyị nwere mind evolution. Ụlọ akwụkwọ anyị na-akpọ ntakara, basic education, to evolve a child from the womb, which contain theory, critical, logic, theory, critical and logic. Ọ ihe a akụziri ụmụazị na early child education, so that ka o nwee ability to reason, o nwee ability to censor information. Ọ bụrụ na o nweghị the ability, nwere ihe na-akọ ọkwa okenye as well. Ihe a bụ ihe anyị ga-eset standard for nwatakịrị anyị, but ndị okenye a na-bụkwa na ụmụazị, because ha ebughị destin n'isi, ọ dọrọ n'isi ha. So ha ga-enye idikwu because kọmputa na-enweghị program anakwa ha arụ ọrụ. So ọ bụrụ na anyị tinye gị program a n'ime, at least enwee ike ịwụ mmadụ. If something enwee ike differentiate from blue and black. Ị gaghị afụ blue isi nwanne ihe nke ọ ka color na-acha, mba, ị ma na blue ka ọ. So that according to you, your body system, you understand this your body system bụ body, o wee vehicle buga gị coach. So kedu ihe ọ contain? How do you use them?
how do you make use of the body for your own benefit? How do you define knowledge? How do you understand knowledge? How do you understand things that kedu ka ị ga-esi aghọta ya so that ị gaghị lack anything ị ga-eji wee bie ndụ, like a profession, like a medical facility, like insurance ga cover up your pension. All those things will necessity. Ọwụ na ị prepare ya mgbe anyị dị young, ịka nka ịghọta ije, nwanne ịka nka ịghọta ije. Atịgị na akwụna na ebe akwa mmanụ la nka, hapụ ụmụazị gị atụọ ike. Nwanne ọwụ na ịkpakwa nkụ na nkụ kịta, ị ga-akpa nkụ ị ga-anya n'udu mmiri, ị ga-akpa ya kịta. Ọwụ na ịkpa ka nkụ kịta ị ga-anya n'udu mmiri, udu mmiri ruo ị gakwa hafụ nkụ ị ga-eji esi nri, ị ga-akakwa nka, ị ga-akakwa nka. Ekele dị Chukwu nwechakwara ego, ịka nka nwere ike mgbe ahụ ego ga-agwụ. Ego wụkwa value, ọ na-arịkwarị na-ada ada. Ego na-arịkwarị na-ada ada. O nwere ike ịga na Western Bank tinye ya, megide one day asị gị na ibreki tax anakọrọ gị dị kọmụne isi gị dị na Nigeria one day naira asị na naira adana, isi ka ị na-enye na ya adịghị one day nwụọ, ụmụazị gị agaghị ama ebe ị niri ya. Because enwere one thing bekee dị good on ukoma that contract, that constitution ha ịmaghị ya, ihe juru ya n'ime, ma ihe dị ya n'ime, because ịbụghị onye bekee. Constitution ha buru ibu too much, onwe ihe dị ya n'ime. So ha na-ekwe, ha kwere, ha kwere ọnya for ndị ji ego. Nwere ike iburu ego from Africa, ịma na ha kwere ọnya, ịbịa dịsa hie, ịma na ịda n'iwu ha gbaghị nkịtị. Enwere iwu ịdara ha gbaghị nkịtị, emegide ego ahụ bụ ibu akpọghị sị gị na ịdara iwu nke maazị ihe ga-eme. Ịghọtago bife mara ihe na-eme, ego ahụ baa na akụkọ, akawazi akụkọ ego ka ha aga. So the best thing for you, inwe something based on value. So inwe something on value, so nwehe that your money will be in bulk, or ya dị in value, or gaghị dị in paper. Because in Africa they go used to that, because of ha nwee value, ha they go used to paper money, ha ga buru ego doy na bank. So ha nwee what net worth. In Africa enweghị net worth. Because this man Dangote si ya nwee net worth, o nwere trailers, nwee cement factory, na-arụ refinery. So si ya nwere net worth. Yes, o nwere net worth n'eziokwu. Ibeto nwere net worth n'eziokwu. But that net worth echeke na dollar, o ego ndị America ka ọ bụzi ego ya. Once that money dị na net worth of dollar, ọ bụzi ego ya. And that money dị na net worth of naira, nweghị onye ma ihe naira ga-abụ echi. So ị nweghị ike isi nwere na ego na aka Dangote nwere. You can't. Ihe anyị ma na ọ dị comfortable now, he can rijuola afọ ọfụma like every other person. Ịghọta nke a na-asị all richest man in Africa, ịjụọ ya si richest man based on what? Based on what? Or naira geo value of naira. US dollar bụ value of oil, crude oil. Ịghọtago the same thing Western money, most of them not on euro, most of them not on gold, some of them not on oil. Nigerian money on na gịnị, on na oil, on na gold, on na diamond. Kedu ihe wo the value? Then this value came from dollar. Nigeria worth is under dollar. So nwanne forget, in fact I ebidobe amụbeghị I am myself. We are not yet born. We are not yet born, because we are living a fallacy. We are living an illusion as life. We are living a heavy fallacy. We cannot, we don't have memory if we die. Enweghị memory, because more and more now, ever since I started this in those ordinary, I understand. Then I begin to create memory. If you die today, Zik Azikiwe, we get the memory of Zik Azikiwe. Yeah? The memory of Tafawa Balewa, Obafemi Awolowo, Abiola. Our children don't know these people. Our children don't know who is Abiola. Today now, and then June 12, Abiola. Children will say, who is Abiola? Then say, Abiola declared June 12. Or June 12 go story of Abiola. Or June 12 go story of Abiola, his life story.
mana ihe eji mara ya June 12. Ọbafemi Awolowo kedu his pedigree? O nwere newspaper Zik Nnamdi Azikiwe, Zik of Africa, kedu his pedigree biography? Ke his biography ọ gụrụ akwụkwọ n'ala bekee enye Premier of Africa, Premier of Nigeria. Who is that? Ka onye aha, who is the person? If you Google Albert Einstein, the knowledge the Westerners use today, their mathematics, you cannot talk about mathematics here without mentioning Einstein and Newton. You cannot talk about the revolution without talking about Christopher Columbus. You cannot talk about knowledge without talking about Pythagoras, Plato, or Bruno. You got to go. So, or Darwin's. You cannot talk about architect without talking about Gaudi. You got that. So now, these people are human beings. They are human beings. Gaudi is a human being. You cannot talk about structure here in Europe without mentioning Gaudi. And when he gives our knowledge, so what about newspaper? Or what about Premier? Who is the person? Ntọala Igbo, ọdịnala Igbo, omenala Igbo, ntakara Igbo. Who wrote all those things? All you na-ekwu maka ya. That's where Njoku comes in. That is where Osu comes in. That is where Eze comes in. But for you, ịmara ndị ahụ. Yeah? Because ihe anyị na-ekwu, you don't know how powerful and important this thing is in your life. Imagine for you to create a memory, this thing in ntọala Igbo adịgo 20 million years ago is still here. That is what his memory is. Omenala is been here as life begins, but is here till today. Ordinary 50, 100 VC. Think how many years ago? Anaghịzi anụ onye. Ọbafemi Awolowo, Tafawa Balewa, Omodu Bello. How many years ka ndị a nwụrụ? Even Ojukwu nkwuru yesterday echefugo onye. But omenala Igbo ka dịkwa here, Njoku ka dịkwa here, Ohu ka dịkwa here, Osu ka dịkwa here, Eze ka dịkwa here. You must understand the difference between this thing and that thing, so that you put yourself in the side of memory, so that the posterity will remember you. That is only where spirit will live again in a good manner, because you will live again, I assure you. So to avoid being destructive spirit, somewhere wondering about goes on agwa gị akwa, ịkwụnye onwe gị n'ọkụ. Ịkwụnye onwe gị n'ọkụ. Ịkwụnyeghị onwe gị n'ọkụ, ịghọzuo na akwa gị akwa. Irugharịba n'ọzara. Kpakpando na-erugharị n'ọzara. Ịghọtago? So ụmụ ibe, aga m eje ka m jee mere ihe ọzọ. Udo dị, anyị ga na-ewetara ndị be anyị ozi ọma. Ya bụrụ ebe anyị kọtụ. Our message will remain forever and ever. Our message will remain forever and ever. Ịmagonu na be anyị ha adịghị used to ihe anyị na-akọ dị ha strange. Ọwụ na ya beghị ebe akọrọ ha ihe na-agbaka moto. Asị ha na ndị otu Jizọs. Akpọ ha Jizọs ebe a, ndị otu Jizọs ya afụ ha. Mana anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo gidigba. Anyị bụ ndị otu Amadioha, ụmụ Amadioha gidigba. Ịfụnanya ndị otu Amadioha n'onwe ya, ụmụ Amadioha ka anyị bụ. And we Amadioha the greatest. You got to go. And anyị ma ihe bụ arụsị n'onwe ya. You got to go because all the combined, the complete one. You got to go, the complete one. You got to go. Asị na onye fere eze ka eze na-eru. Anyị ekwerego na nna anyị ha bụ ejesi agwụ. Ọha bụ ihe mụrụ anyị, and we must reprove them in the eye of the world. Ihe anyị bere ebe ahụ is to prove the purity of our ancestors. To prove the honor and the glory, and to glorify them in the eye of the world. We are here to reprove our own ancestors in the eye of the world. I ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Ndị nna nna anyị ha were sent. Ndị mbụ bụ the sent. Ndị ọkpụ. Ndị mbụ bụ the angels. Ndị ọkpụ bụ the sent. Ndị egede bụ the monarch. Ndị ichie
bụ the heroes. So if these things were our ancestors, who told you about casting and binding? I don't understand. Ọwụ na ndị mbụ means the angels, ndị ọkpụ means the saint, ndị egede means the monarch, ndị ichie means the heroes. Kedu onye gwara gị about casting and binding the angels of heaven? Kedu onye gwara gị about casting and binding the saint? Who told you? That is why our children today cannot be found anywhere, because you sow the seed of destruction in their mind. You are responsible of our own children being savages. You got to go. So ụmụ ibe, nna nna anyị ha ekwerego, ha na-ekwe oyoyo na ini ozu because ndozi ọdịnala bịara. Enweghị ụdị knowledge ha na-agaghị enye anyị. Nobody, enweghị onye nọ n'ụwa, his children will try to glorify them and they will reject it. Ha agaghị eme. They can't do that. Before we came here, ọdịnala Igbo is already in the dustbin. Amadioha is in dustbin, Chukwu is in dustbin, Chineke is in dustbin. Chukwu nọ n'ụka ka a na-ekwu ya, okwu Chukwu n'ụka ekwusie St. Peter and St. Paul asị Chukwu n'afa Chukwu n'afa Chukwu. Chukwu bụ St. Peter ka St. Paul. Chukwu nwere his place in Igbo land, not in the Bible. Chukwu have his place in ntọala. Amadioha have his place in ntọala, not in the destruction of Amadioha. The greatest of the greatest, the greatest of the greatest. Unu ji wee mere basu ihe ji egwu egwu ka m jide kwuo. From today up, onye ọbụla nnụkwara kwuo na Igbo ji sie Igbo aja esi ya, njide ga-anụpịa m ganya. Acha ọmụhụ nwaanyị anarị ya property rubbish. Come on, get out. Nwaanyị property. Oh, ihe unu na-eme na this is what you do. Ọmụhụ nwoke anarị ya property, ọ mụrụ sụzọ nwaanyị. This is what you do. Ọ na-ekochi nwaanyị. Not that nonsense. Or you want to know about that. This is what you learn in your church. Ya bro ihe ndị Igbo. You learn that in your church. Ikuchie nwaanyị, ị na-ebi ugwu. Ka m jide kwere. Every next year, from next year, as anyị ga-enwekwa our quiz next year, anyị ga-enwe our competition next year, which is 200,000 naira. Easy. All you had to be that competition. Ụmụaka ga-agba ya next year. After ka anyị mesịrị ọnwa ọmụmụ njọkụ, mgbe a mụrụ njọkụ na Ọgọst, anyị risie ji mgbe a mụrụ njọkụ na 25th of August, anyị risie ji njọkụ. Ndị Igbo ga-eri ji one day 25th of August from next year anyị ga-ebido new year ọnwa mbụ till forever and ever, as long as Igbo live here under this law of ntọala. 25th of August anyị ga-eri ji means ọmụmụ njọkụ. Anyị amụghị nke anyị na December bụ ọnwa Igbo day. December bụ Igbo day, which is Children's Day. You got to go. Onwe ha Father's Day, ọbụghị amụghị ma ya amụghị mbọchị ya. You got to go. And meanwhile 10th December bụ 10th month. 10th month ka ọ bụ 12th month. December bụ 10th month. December 10th month. You got to go. So once this thing ruru, we will tell you the meanings and everything. And anyị nwekwere ihe ọgụgụ anyị ga-agụrụ ụmụ anyị ụbọchị ahụ site n'akwụkwọ ntọala anyị. O nwere ihe anyị ga-agụrụ ha site n'ime ntọala, ihe bụ dati ọnwa Igbo dị aha na-ekwu okwu, which is December. And that 25th of August ha anyị ga-eri ji. Nwanne inupụzi n'isi, the only thing mere ndị Igbo ji wee baa n'akụkọ of today, ha na like inupụ isi. Enweghị uru ọ ga-abara gị na ị ga-aga na-eri ji mbọsị na-enwere isi. We eat ji anyị na-eri before anyị erie ji. Anyị nwere ị ga-emegodi first ọnwa Ifejiọkụ, the full moon. I celebrate the full moon of that August. And that full moon ahụ a na-akpọ ya ọnwa Ifejiọkụ. We honor all of them. We honor from Amadioha to the last one Abiama. We will honor them, all of them, from A to Z.
This is how you know. And I ga build a mighty temple in the name of all of them to immortalize them. That is how these people will become the protector of you. They will give you because they are knowledge. Ha niile with knowledge. Amadioha is knowledge. Chukwu knowledge. Chideke knowledge. Once you do these things for them, they will impact you and back you up with their amamihe. They will feed you with knowledge. You got to go. So next year, and each of this celebration a ga-eme, ọ ga-enwe something beneficiary in it. All of them ga-enwere something beneficiary for Igbo land from A to Z. So from next year, anyị ga-ebido our anything about our festivals. From that 12th month, festivals cover all of them. So by next year, onweghị uru ọ bara asị gị na a ga-eriji na 25th January na ndị village a na-eriji by 5. Village nọ na-eriji na 5 means what? Village nọ na-eriji na September, October, November or December. Ka ihe o mean to you. Igbo adịghị n'otu, Igbo adịghị n'otu, Igbo adịghị n'otu. Igbo esigo n'eluigwe gbadata gwuo na ihe o nidiri iji wee dị n'otu. The reason why ịdịghị n'otu bụ disobedience. That is why you chụpụ na paradise at the first place. You disobeyed. That's why njikwa ụnụ ọnwụ na enyeghị nwatakịrị this food at the child age. O buo ozuzugharịba. Ị ga-agba ya sị ya na ị ga-enye ya destin orie na nwatakịrị ezi omume ezinori agba na amụghị ịfụnanya. Then all this our culture festivals ọ ga-eri from nwatakịrị so that ọ bụzighị oru echi oto ị gara agwa ya na a na-eri ji na 25th ọ sị gị ha na-eri on the 5th. You got to, this is it. All lack of knowledge ka ọ na-eme that ignorant. Ọ mara nyanwa na onwe ọ mara ji ahụ ọ na-eri ọ mara ihe o mean. Ọ mara ihe o mean. Ị na-agwa ya sị na this thing na reason but he want to do it in March. New Year will February. We don't count on February. We don't count on March. We don't count on April. No. I na-account based on movement of the earth. And this movement of the earth dabanyere so time, not because of no February, not because of no March, not because of no April. No, the movement of planet earth a na-ekwu about the meridian. The meridian una March ka ọ dabara. Meridian una March because March will mark to match something together. March means to put something together. Over about February or March or September. March means collaboration. Collaborate, competition. That means from this moment ibago competition, ibago ahia, ụwa ahia. From this moment you enter trade agreement. Ọ ihe March meanri. Ọ bụghị a na-eme na February, a na-eme na ọ bụrụ ya. Now that is not the case. But ndebe anyị, hey no, because ha gara Google for ebe edere ọnwa mbụ between February to March. You got to go. So that is the problem. This is Google a na-egbusi ndebe anyị every day. A na-edegari nonsense, edese nonsense ndị mmadụ ihe na-akpagharị. Ndị Igbo Google ahụ edere ebe ahụ ọnwa mbụ ọsụsọ ya bụ ihe ndị Igbo. Ndị Igbo nwere thousands of information. Ọ bụrụ ọsụsọ datin. So okwekwenye ka isi ma na onye ahụ ihe ahụ onye ahụ dere ebe ahụ dị correct ọ dịghị correct. You got to go. Ị ga-enwe other information to compare them with that one. Mana ọ bụrụ na enweghịzi nke ị nwere na how do you know that this one is true? You must have others to compare this one. You got to go. So the best thing is soro nwanne the ihe anyị chọrọ bụ ọganiru nke ndị Igbo. Ọwụghọ nọ nso ọganiru ndị Igbo with job ọrụ with society, organized society, no crime, development, cleanliness and healthfulness, prosperity. Ọkwa ihe unu chọrọ. Ọ ihe anyị chọrọ. Ọ ụdị Igbo anyị chọrọ na nwanne ihe abụrụ about government. Ihe about our tradition. This is our tradition, not Nigerian government. So before you start to think nonsense, our tradition ka m na-agwa unu. Inside our tradition, anyị nwere community in our tradition, under our traditional way. So all these things anyị na-ekwu is under our tradition. Onye biri ibe ya biri, live and let live. But collectively ndị Igbo ka anyị mee na ihe ka ndị Igbo asị na amamihe wisdom is for ndị Igbo, intelligence is for ndị Igbo,
So let us make use of this wisdom nna nna anyị desara anyị. All this akata ogiri scatter ọdọrọ mma for us. That is not our way. Igbo abụrụ ebe anybody can come out and begin to talk. Igbo abụrụ ebe anybody can come out to begin to akọ nonsense. Mba. So can you mean something ka ọ dị organized? If you want to rule or lead, go to your constituency, run for leadership. If you win, then you become their president or their leader. That your community. And you get create the environment for you to run as a president or as a community leader to lead them. Under ntọala Igbo, under ntọala tradition anyị, so that ị gaghazi apụta na nwanne go and lead your village, attract ndị Igbo ji ego inside your community, ha bịa rụrụ m company, develop it, create job for your community. The same thing na-eme na Senate. So I go see these people how government work. I agwa ha na otu anụmanụ pere mpe, you got to go. We are small people, but we can elect community leaders, members, like I nweburu ụmụ ọkpara before. You got to go. So those people ga-abụ these things. Ha mee attract to ndị Igbo kwe bụkwa the same thing, ha bụkwa jikwa ego. You got to go. Ọwụ n'ụlọ community unu dị mma, dị ọfụma, na-ebi n'udo. Anyị abịa ebe a rụọ company, unu ebiri na-arụ na your own village ọdọ ọfụma. You don't need to go to Onitsha to nwee ego iji eri nri, nwee moto. You don't need to go to Lagos nwee ego iji eri nri, nwee moto tụọ ụmụazị gị. Mba, ị gaa na village unu nwee moto, nwee insurance, nwee pension, nwee everything. Ihe dị n'ime ntọala anyị ka na-ekwu, ọ bụghị n'iro. N'ihe dị n'ime ntọala anyị ka na-agwa unu, ihe dị n'ime ya ọ dịghị n'iro. Nna nna anyị si na onye ọbụla bụ onye Igbo under this ntọala ga-enwe ọrụ, nwee social security, ebe ndị ọcha si mụta ihe ha na-eme, nwee pension, ebe ndị ọcha si mụta ihe ha na-eme, ume ala o ebe ndị ọcha si mụta ihe ha na-eme ebe a n'ime ntọala. Ndị be anyị na-ebigharị aka n'akụghị ka njidekwa ụnụ ụmụ Igbo ya dụrụ na mma ekene m ụnụ. Anyị ga na-ewetara ụnụ ozi ọma kwa mgbe. Onye ọbụla chọrọ ịbata hie, ị nwerekwere free door, but don't point my finger here. Weta impulse na ị chọrọ ịbata grupu anyị ndị ndozi ọdịnala Igbo, then you come. Ị nwere ajụjụ ọbụla gịghara ịjụọ, very soon anyị na-esend foot soldiers, footmen na be anyị. Ha ga-aga the whole ala Igbo with akwụkwọ anyị ga-enye ha. Every village ọbụla ha gara, they will present that paper and mobilize anya the village. I set it up or community, not that village, all the whole village community, so that next year na-abịa anyị ga with our festivals. That festivals nwere ihe so ya aga. Ịghọtago, nna nna ya agwụga anyị ihe anyị ga-eme ka ala Igbo dị mma, ka ihe ọjọọ na ịlaikiri otu isi ha n'ala Igbo, ịlaikiri ya otu isi eje ala Igbo, like obi ọ dị gị mma otu ala Igbo dị. Mba. So ọ bụghị just point finger. What are you going to do ka onwe ike dị mma? That is what we are saying. Kedu ihe a ga-eme ka Igbo dị mma? Ọ bụghị just onye a na-complain Igbo nke a Igbo adịghị mma, Igbo mere nke nwanne. Kedu ihe a ga-eme ka ọ dị mma? That is it. Nna nna anyị ebunye anyị akwụkwọ si anyị ga-eme ka ọ dịrị mma. Nwanne enweghị nsogbu na ndị old member bụ old timer bụ old timer na old timer bụ old timer. Ọwụ na ị nọ n'ala Igbo, ọwụ na ị nọ n'ala Igbo, you volunteer yourself. Anyị ga-enye gị akwụkwọ ị ga-eji wee mobilize your villages. You got to go mobilize your villages. You got to go mobilize your villages. So one is na onwa ndị bụ old members. I don't know exactly what you mean by that. Mana ihe na-ekwu na about na ndị nọ na be anyị, ịghọtago, ndị nọ n'ala Igbo ka aga mobilize ya the whole villages. Village ọ bụla ị gara meetie ndị eze ha, ịghọtago, kọwara ha ndị anyị bụ, nye ha akwụkwọ. Eze ga-akpọtara anyị the whole youth of that village. Anyị sit ha down, anyị set a structure anyị ebe ahụ.
all the whole Igbo land like this, so that Igbo land Igbo wuru ofu, so ka ha jide this thing, ezi omume ezu n'ori agba na ama ọga ịfụnanya. So onye ọbụla violetiri ya nekwa ihe ga-eme. Then anyị amara ka ihe village ahụ na-emeta ọfụma, so that ka isi ebe ahụ wee bido ka ihe ha na-emeta ọfụma, so that ka anyị mee Igbo ka ọ dị collectively, ka o si wee dị na mbụ. Igbo before Igbo a place the collective, all the collectively beyond under one system. Ka anyị mee ụta nke ọ dịkwa like that. Ọwụti nka ndị a na-akọgeri ịnọkọta nọ ewere awa fichọ ndesa n'aka ndị fada n'aka ndị mba na nwanne were fichọ ụmụ gị desa n'aka ndị fada. So nwanne udo dị, a ga-enye gị akwụkwọ ntọala Igbo, iruo ebe ahụ ịkọwara ha onye anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Igbo heritage bụ Igbo inheritance. Heritage means inheritance. Ihe nna nna anyị nyere anyị bụ inheritance ọ dịsa n'aka anyị, na anyị chọrọ Igbo ịdị n'otu. Ịdị n'otu bụ ịfụnanya, ezi omume, ezi n'ori, agba na amụ, ịfụnanya. Ịdị n'otu bụ nnukwute ịfụnanya. Then all the whole villagers ha ga-register as a member of, ma agwazi gị ihe ha ga-abụ mgbe mụ na gị ekwe ghọtago. So all the whole village nọ n'ala Igbo ga-eme the same thing. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala nọ n'ala Igbo, onye na-awụsa ka agaghị emenwu ya. Then ị ga-aga mee destiny, so that those people onwezie anything ọbụla enwere enyemaka chọrọ inye, ọ ga direct to the youth, to the community. Ihe anyị bịara to development, idevelop ka anyị rụọ ụlọ ọrụ, so that this youth ga-enwe ebe ha na-arụ ọrụ. Ọkwa na ọsọ ị ga na-arụ ọrụ, no, ị ga-enwekwu ahụ yaba gị ije ụlọ ọgwụ. Ọkwa na ịrụsịa dị ọrụ ka nka akwụkwọ gị pension, so that ka this youth mara the future na face ha na the nonsense ha na-eme. Ihe a bụ ihe nna nna anyị gwara anyị ka anyị mee. Ọwụ na kana ike aka anyị agaghị eme nwunye, mana ihe a bụ ihe a gwara anyị, gwa anyị ka ha ga-esi eme. Gwa anyị na ala anụ nwa bụ ala Igbo bụ ha nwee, na mmụọ ha nọ ebe ahụ. So anyị jebe ntụwa dị, ha gwara anyị si na mmụọ ha nọ ebe a, na ebe ọ bụ na anyị nwa nwere ike ịpụta, nwa ụmụazị dị ka anyị nwere ike ịpụta na-ekwu ihe, ebe ndị okenye ndị isi awọ nọ ebe a, ebe ndị isi awọ juru ebe a niile. Ọ bụrụ ụmụaka dị ka anyị na-atụ alo ka ihere ghara ime ha na ili ozu. Ka ihe ịmụkwa ihere na-emezi nna nna anyị n'ili ozu, ihere na-eme nna nna anyị n'ili ozu. Chem na aka achị ha dị, ọ ga-asị ọ bụ ụmụaka mmụọ mụrụ ihe, ọ bụ mmụọ mụrụ ihe. Arụrụ m ha na ekworo anya ukwu n'ala Igbo, ihe gbogoro Igbo, that is mmiri doro edo. Nwanne ọ dịrọ ma ọ ka mma na anyị mee destiny now, anyị agbara isi ndị a, anyị agbara isi ha. Ka anyị mee ala anyị ka ọ bụrụ ala nsọ. Ala Igbo bụ ala nsọ. Anyị mee ala Igbo ọ bụrụ ala nsọ. We treat everybody equal. Animals, ant, snake, ihe ọbụla, we treat them equal, give them a better. Iwute ewu na-aganụ, izichara ya ụzọ gafere. Ifụta ọkụkọ na-aganụ, izichara ya ụzọ gafere. So ka anyị bie nụ ndụ eji amatụ, ndụ nṅomi, so that other black nations will copy us. Ka anyị bụrụ na oisi eji amatụ, ndị nna nna anyị sị na oisi eji amatụ abụghị oisi eji akọ ọnụ. Iru dị mma dọrọ mma ịtụ mbọ. Igbo bụ iru dị mma, ọ dọrọ mma ịtụ mbọ. We are show the light. Igbo will show the light. Nwanne, let us show that light. Ndozi ọdịnala is here to lead that, show the light. Ka anyị show the light to the world. Ka Igbo, ihe aha ndị mmadụ chere na Igbo bụ abụrụ. Igbo bụ sent, Igbo bụ progress, Igbo bụ renovation, Igbo bụ peace, Igbo bụ divine, Garden of Eden. Ka anyị mee na ya ka ụwa fụ n'anya. I am grateful na enyere anyị ntọala. The most important part of it bụ na ihe anyị ga-eme already enyere anyị ya from A to Z. No single one missing. No single one missing. So nwanne, onye ọbụla dị ready to mobilize their own society, their own village, boss one letter, add in the group. Then m ga-agwa gị ihe ị ga-eme. Ị na igwe obodo ahụ ọ eze ka enwe appointment, so that ị gara ya gara isi na ị gara ya n'isi. Ị ga-agwa ya si ya na onweghị onye nọ n'Igbo obi dị mma, not rich, not poor. Aga m ekwu oturu gị na Bible,
Baịbụl anyị ntọala anyị ka m gwa ka let me quote it. Wait 1 minute. Aga m eri nri ndị ọma one minute nwanne ka m bịa enwere ihe m na-ekwu otu oge na aga m eji so akwụkwọ ihe a ga-agwa gị na si n'akwụkwọ oziọma dị asọ nke eze dere eze dere eze si etiri m this thing na last year na Facebook, the story that will happen, the things that will happen in Igbo land and the things that happened before na children a ga-amụ n'ala Igbo. So eze kwuru na ihe ọma ga-ana n'ala Igbo, sọsọ ihe ọjọọ ga-anọ ebe ahụ, na igbuzi mmadụ agaghị abụ any problem. And even a na-agwa gị na ife anyị anwụọna ezi ya asị ọna mmadụ na ha mmadụ na anwụbụ na anwụ na ịghọtago, the land will turn to blood. Then this thing dị ebe a, ọ dị na eze chapter 4, eze chapter 4, akwụkwọ eze chapter 4. This thing ihe o kwuru bụ ụtụ uru bụ gịnị? To pay ịkwụ ụgwọ. Ụtụ uru bụ tax. Eze chapter 4, ụtụ uru, that is to pay the tax, ịkwụ ụgwọ isi gị, mmadụ ịkwụ ụgwọ ihe o mere. That means na enwere ihe ọjọọ anyị mere, ịkwụ ụgwọ ya bụ ihe ọ gwara anyị ga-eme n'ala Igbo. Ọ ga-eme o mesịa, then ndozi ọdịnala ga-abịazi weta information a ga-eji wee dilute that na-eme according to ihe ọ gwara anyị here na akwụkwọ eze, ihe oziọma dị asọ eze desara anyị. Nke a bụ nke eze chapter 4 desara anyị. Ọ kakwa nkụ o nwekwere nke osu desara anyị, because ka ha nwere Pythagoras, anyị nwere Njọkụ. Ka ha nwere Plato, anyị nwere ohu. Ka ha nwere Bruno, anyị nwere osu. Ịghọtago? Ka ha nwere Einstein, anyị nwere eze. Ịghọtara? Ka ha nwere Newton, anyị nwere nze. Ịghọtara? So these things all because of na nobody to speak for us. Onwere onye ga-ekwuchitara ya ọnụ anyị. Ịghọtago? Somebody else will write our story na-akọ nonsense akpagharị. Ịghọtara? Mmadụ ebe na Facebook or na YouTube or na-akọgheri, just you want followers. You are destroying your own way of life. Isi na-achọ followers, rubbish. So nwanne udo dị, everything dị here with us. When you go na village kọwara ndị eze, ịghọtago? Ihe anyị chọrọ bụ all this chaos to come to an end. Ọ dịghị mma na ala Igbo, na ihe na-eme n'ala Igbo ọ dịghị mma. It's not good. Onwere onye ọ ga-efepụ, nobody, onwere onye ihe a ga-efepụ, because mmụọ nọ dị ala obodo gị. Isi na ha alazi ana gị nọ na Germany, nọ na England, or where would the best, or the best na ala amụrụ gị na ya ka ị gbara ọsọ. Ọ coward, it's a heart of cowardice. So the best thing bụ ka anyị try to dozie ihe mebiri emebi, anyị wee wuru ndị ndozi ọdịnala Igbo. So onye ọbụla dị ready ya ga-mobilize their village after this thing, box 1, then I ga-guide you how to go about that, so that before next year anyị na-ebido our festivals ka anyị nwee ike cover the village. Nwanne ụnụ edezina ndị ji ego anya, anyị ahụhụ poor man, mana ka anyị si wee bịa jos anyị bịara natural. Ị na-emekwa ndị millionaires anya, ha agaghị abịa ịrụ company na village. Ha ga-asịrị ụnụ violent, you are criminals, you will steal them, you will rob them, you will kidnap them. This thing, all excuse ha ga na-enye gị, say gị go and make peace before we come develop your land. This is what they would keep on telling you. So hapụ ha, let us make it in our own effort and power. Ka anyị mee nie through our own traditional way. Ka nna nna anyị si wee gwa anyị mgbe nna nna anyị ha rụrụ ala Igbo, o nwere ego ndị ọcha adịghị. Ha nwere ego igwe. Ndị nna nna anyị nwere ego igwe, ihe unu na-akpọ today cryptocurrency. Ọ nna nna anyị ha bupụtara ego igwe ahụ na-akpọ cryptocurrency. Kọmputa adịghị,
mana isi mmadụ kọmputa den a na-akpọ ego igwe nwee ego ayọrọ na ego igwe anyị nwere ya mgbe ndị ochie a na-eri ego igwe na arọ na-eri ego ayọrọ na-eri ịghọtago eri onye mmiri na-eri ego ayọrọ bụ ihe dị na mmiri arọ bụ ego igwe ihe siri ike ịghọtago so all those things we have them anyị nweburu ya before unu ekwesịghị ka ndị a na-eri unu white ọ bụrụ na ọwụhụ milioni ọ gaghị abịa develop n'obodo unu na forget that ka anyị jeme ihe na let us do it ourselves we can do it anyị ga-eme nwunye build ya from scratch ndị bekee nwere ego one tupu ha abụọ ọgaranya ndị China nwere ego one tupu ha build China kedu onye nyere ndị bekee ego ha ji wee build Europe who ka onye nyere ndị China ego ha ji wee build China ị na-eboro ego na IMF were arụ obodo gị come on get out from here na-eboro ego onye ebororo ndị bekee nke ha ji rụọ nke ha ka onye bororo ndị China nke ha ji rụọ nke ha ka onye bororo ndị Dubai ndị Arabia Saudi nke ha ji rụọ nke ha oruzie na nke anyị achịghị develop obodo anyị anyị ejebe IMF jebubolota ego njide na onye nwa ụnụ agwazina m datin onye ọbụla gwara m datin na were m ya dụpịa ya anya Igbo isi ojii means wealth isi ojii blackness means wealth so ka ka m esi abụrụ wealth by nature na-eje biri ego n'ikpere mmiri abụ m wealth na-eje biri ego n'ebe ọkụ mmadụ na-eje ụnyaahụ eje ị na-eje n'ebe dryland eje kpụta aja na dryland gị na-eje kpụ aja mba nwanne abụ m wealth n'onwe m so as long as onye ojii ka m bụ as long as Africa bụ ala ndị ojii ala ojii means wealth so onweghị mgbe ị ga-eje na je biri ego na rich make sense ị ga-eji wealth gị bịa ahịa onye jiri iche ebebe goro gị ọ ihe a na-emebu mgbe ndị ochie ndị bekee na-abịa Africa azụ ahịa arịsị ha natural resources ha enye anyị na ego ha ịghọtago so nothing more than else anyị ga-arụ nwaanyị mgbe anyị ọrụ Japan without foreign etinye ha aka without foreign etinye ha aka anyị ga-arụ nwunye ọkwụrụ gidigba ha jidego the plane jide telefon nwanne anyị na-eri nri na-eyi akwa anyị na-eri nri na-eyi akwa na-ete ude na-asa ahụ na ihe niile a ka anyị rụbagodi ya na-eyi akpa ụkwụ ka anyị rụbagodi ndị agha nri ọnụ ụlọ a na-ebi ihe eji ebi n'ụlọ akwa akpa ụkwụ efe mgbe anyị ga-arụchara ihe a niile afọzie moto na ihe a na chọfọzie moto na telefon nsogbu adịghị ka anyị goteziere nke ahụ egote but at least godi ndị agha anyị na-erigodi n'ọnụ na nke anyị na-eyi n'ahụ anyị rugodi 80%. Ọwụ na GDP anyị ruo 80% ọ dịghị mma ụmụ ibe. Ọwụ na anyị na-eproduce 80% of GDP anyị ọ dịghị mma ụmụ ibe ka ọ dịkwa na leta.